പക്ഷേ ഇവിടെ 5-ലാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന 5-ലാണ്, സിഗ്നൽ 5. അത് കുഴപ്പമില്ല. ஆனால் நினைவில் கொள்ளுங்கள், நாம் நோயுடன் போராட வேண்டும். நோயாளிகளுடன் அல்ல. அவர்களுக்கு எதிராக பாகுபாடு காட்டாதீர்கள். அவர்களை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த நோயிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும் மருத்துவர்கள், சுகாதார ஊழியர்கள், துப்புரவு தொழிலாளர்கள். taking place on November 16th, 17th, 18th. So those of you who are unable to attend this program, you not able to come to Hindusthan College grounds on 16th, 17th, 18th, you can come watch this program through the Seidhiyalan Facebook and the Seidhiyalan YouTube channel. You can enjoy the program. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். செய்தியாளன் சேனல் சார்பாக இப்போ நான் ஹிந்துஸ்தான் காலேஜில் இருக்கேன். இந்த நவம்பர் 16, 17, 18 ரோட்டரி டெக் சிட்டி ஒரு மாபெரும் இளைஞர்கள் விழாவை நடத்துகிறாங்க. அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக 3 முக்கியமான விஷயங்கள். அதில் சாலை விழிப்புணர்வு மற்றும் போதை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளும், அதை தவிர கெரியர் கைடன்ஸும் அவங்க கொடுக்குறாங்க. எப்படி வளமை உள்ளதாக அவங்க மாற்றிக்கொள்ளலாம், வெற்றியாளர்களாக எப்படி அவங்க ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கி அவர்களும் வெற்றி அடைந்து இந்த நாட்டுக்கும் உபயோகம் உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் என்பது பற்றின ஒரு மாபெரும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி இது. இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நிறைய தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர்கள், ஷிவ்கேர் அவர் வரார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து பிரவீன் சுல்தானா, மரபின் மைந்தன் முத்தையா, நம்மளோட கோவையை சார்ந்தவர், இந்த மாதிரி ஏராளமான தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர்கள் இதில் பங்கு பெற உள்ளார்கள். இதை தவிர மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய நிகழ்ச்சிகள், இளைஞர்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான இப்போதைய டைரக்டரான லோகேஷ் கனகராஜ் இவங்க எல்லாம் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறாங்க. அதையும் நம்ம கேட்டு பயனடையலாம். இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் தவறாமல் கலந்துக்கங்க. இளைஞர்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். சிறந்த எதிர்காலத்தை நீங்கள் உருவாக்குறதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஒரு அடித்தளமாக அமையும். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியாதவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை செய்தியாளன் சேனல் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. நீங்கள் இருந்த இடத்துலையே யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக் மூலமாக செய்தியாளன் சேனலில் இந்த 3 நாள் நிகழ்ச்சியும் நீங்கள் லைவாக பார்த்துக்கலாம். யுவா இந்தியா 2022 இந்த ஈவெண்ட் வர 16, 17, 18 கோயம்புத்தூரில் நடக்க இருக்கு. இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு பெரிய பெரிய தலைவர்கள், பேச்சாளர்கள் மற்றும் லோகேஷ் கனகராஜ் அவங்களாம் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க இருக்காங்க. நோ ட்ரக்ஸ், சேஃப் டிரைவிங், அப்புறம் நம்ம என்ன படிக்கலாம், எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லித்தர இருக்காங்க. இந்த ஈவெண்ட்டை உங்களால் நேரில் கலந்துக்க முடியல அப்படின்னா செய்தியாளன் யூடியூப் சேனலோட சேர்ந்து கலந்துக்கிட்டு இந்த விழாவை சிறப்பிச்சுக்கோங்க. இந்த இளைஞர்கள் திருவிழாவை செய்தியாளன் யூடியூப் சேனலில் யூடியூப்லையும் ஃபேஸ்புக்லையும் லைவ் கொடுக்க இருக்காங்க. நேரில் பார்க்க முடியலன்னா நம்ம லிங்கை யூஸ் பண்ணி செய்தியாளன் யூடியூப் சேனலில் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு நவம்பர் 16, 17, 18 3 நாளுமே உங்களுக்கு லைவ் டெலிகாஸ்டிங் போயிட்டு இருக்கோம். பார்க்க முடியாது ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? we have another option. எப்போவுமே அப்டேட்டடாக இருக்கிற செய்தியை கொடுக்குற செய்தியாளன் சேனலில் 3 நாளுமே லைவாக போடுறாங்க. Stay tuned with செய்தியாளன் சேனல். Stay tuned with செய்தியாளன். Stay tuned to செய்தியாளன் சேனல். Stay tuned with செய்தியாளன் சேனல். அறிவோம், பகிர்வோம். Hi friends, welcome to Yuva India 22. எங்க வருகிற நவம்பர் 16, 17, 18 என்ன நடக்குதுங்க? அது எங்க நடக்குதுங்க? கோயம்புத்தூர்ல எங்க நடக்குதுங்க? இந்துஸ்தான் காலேஜ், நம்ம இந்துஸ்தான் கல்லூரியில வருகிற 16, 17, 18 யுவ இந்தியா 22 நடக்குது. இந்தியாவில் இருக்கின்ற பெரும் தலைவர்கள் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அருண், ஸ்ரீ ஷிவ்கேரா, உங்களால் ஜெயிக்க முடியும், யூ கேன் வின்னு எழுதுன
ஸ்ரீ ஷிவ்கேரா வருகிறார். லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அருண், இந்தியாவில் இருக்கிற ராணுவ வீரர்களின் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ரேங்க்ட் ஆஃபீஸர் கோயம்புத்தூர் இந்துஸ்தான் காலேஜுக்கு வருகிறார்கள். அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர் கலெக்டர், கோயம்புத்தூர் போலீஸ் கமிஷனர், கோயம்புத்தூர் கார்ப்பரேஷன் கமிஷனர், அவங்க எல்லாரும் ரோட்டரி கோயம்புத்தூர் டெக் சிட்டி சார்பாக யுவா இந்தியா 22 நடக்கிறது. இங்கே பிரம்மாண்டமான விழா ஃபார் என்கரேஜிங் யூத். Youth of Coimbatore are going to be the role models, setting role models not only to Tamil Nadu, they will be the role models for the entire country. So friends, it is happening in Coimbatore, Hindusthan College grounds on 16th, 17th and 18th of November 2022 from morning 9:30 to 3:30. So we welcome all of you for this great event. This is to encourage, motivate all the youngsters to become great, successful leaders. ஸோ இது நடக்க போகிறது உங்கள் இந்துஸ்தான் காலேஜா, நம்ம இந்துஸ்தான் காலேஜா? அப்போ இந்த யுவா இந்தியாவில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? ரோட் சேஃப்டி அவேர்னஸ். ஸோ ரோட் சேஃப்டி அவேர்னஸ். இனிமேல் வாழ்க்கையில் எங்கே வெளியே போனாலும் ஹெல்மெட் போட்டு தான் சவாரி பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட குறிக்கோள் என்னென்னா, ஷோயிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாருக்கும் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற ஆர்மி, நேவி எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க ஸ்டால் போடுறாங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன இளைஞர்களுக்கு இருக்குன்னு காமிக்க போகிறாங்க. பெரிய தலைவர்கள் பேச போகிறாங்க. இது பேசினதுக்கப்புறம் once you become motivated, as you will become a successful youngsters, I am sure you will say no to drugs. நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க? I will say no to drugs. ட்ரக்ஸை ஒழிப்போம். we will say no to drugs. அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் எங்கே நம்ம ட்ராவல் பண்ணாலும், நம்ம எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். பைக்கில் ஆனாலும் காரில் ஆனாலும் இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு ரோட்டரி டெக் சிட்டி யுவா இந்தியா, இது வந்து கோவையில் இருக்கின்ற கவர்மெண்ட், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட், கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற கோயம்புத்தூர் சிட்டி போலீஸ் அண்ட் வெஸ்ட் ஜோன் போலீஸ், கோயம்புத்தூர் கார்ப்பரேஷன், நான் முதல்வன் திட்டமும் பாருங்கள். அந்த எம்பளம்பு இருக்கும் பொழுது அமைச்சர் மாண்புமிகு ஸ்ரீ செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் 16th மார்னிங் 9:30 நம்ம இந்துஸ்தான் காலேஜில் இனாகுரேட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பெரும் தலைவர்கள், நம்ம ஸ்ரீ ஷிவ்கேரா பேசுகிறாரு. காலையில் 11 மணிலேருந்து 1 மணி மட்டும், மத்தியானம் 1:30 மணிலேருந்து 3:30 மணி மட்டும் ஸ்ரீ லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அருண் இஸ் கோயிங் டு ஸ்பீக் ஹியர். அதே மாதிரி கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் ராஜசேகர் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ஸ்பீக் ஹவு டு ரெடியூஸ் ரோட் ஆக்சிடென்ட் ஃபெட்டாலிட்டிஸ். எத்தனை பேர் உயிரிலேருந்து தப்பிக்க முடியும் சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணால், ஹெல்மெட்டும் சீட் பெல்ட் போட்டால் நம்மளால் தப்பிக்க முடியும். நம்ம ஒரு பார்க்குறோம் இவ்வளோ ஸ்பீக்கர்ஸ் ஏன் வர்றாங்கன்னு. ப்ரொஃபஸர் பர்வீன் சுல்தானா, மர்வின் மைந்தன் முத்தையா, டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன், டாக்டர் மேத்யூ செரியன், விக்ரம் ஃபிலிமோட டைரக்டர் ஸ்ரீ லோகேஷ் கனகராஜ், நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம். ஷார்ட் ஃபிலிம் காம்படிஷன் நடத்தி எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸு இது பார்த்துட்டு இதோட டோர்னமெண்ட்டும் இதோட காம்படிஷன் பற்றி அண்ட் 188 என்ட்ரிஸ் ஆல்ரெடி வந்தாச்சு. இந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு இளைஞரை he will be made the director along with Lokesh Kanagaraj in his next movie. He will become assistant director. So உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த இந்துஸ்தான் காலேஜில் நடக்கின்ற ரோட்டரி டெக் சிட்டி கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்பான்சர் பண்ணுற யுவா இந்தியா 2022 ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்கள் அனைவரும் வருக வருக வருக. நாங்கெல்லாம் இருப்போம், நீங்கள் வாருங்கள், நீங்களும் வாங்க. இந்த மாதம் 16, 17, 18 கோயம்புத்தூர் இந்துஸ்தான் கலை கல்லூரியில் நாங்கள் எல்லாரும் இருப்போம். Let us all enjoy participating in Yuva India 22. நோ ட்ரக் அவேர்னஸ் பற்றியும் ரோட் சேஃப்டி அவேர்னஸ் பற்றியும் யூத்துக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யுவா இந்தியா 22 வந்து இங்கே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இது எல்லா யூத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்க மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் தேவைப்படுது. ஜெனரல் அருண் சார் வராங்க. ஸோ அந்த மோட்டிவேஷனுக்காகவும் அவர் ஸ்பீச்செல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவங்களுக்காகவும் நான் அந்த மைண்ட் இதுவாகவும் வந்திருக்கேன். பிடிச்ச ஃபேமஸ் ஆத்தர் சிவகேரா சார் யூ கேன் வின் த புக் எழுதின அவரோட ஸ்பீச் கேட்கறதுக்காக நான் அந்த ப்ரோக்ராமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன் சார். ஆக்சுவலாக என்னோட மோட்டிவேட்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் வராரு. விக்ரம் படத்திலே பார்த்துருப்போம் ட்ரக் வந்து இந்த சொசைட்டி எவ்வளோ டேஞ்சரானதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த ப்ரோக்ராம் மெயினாக எதுக்குன்னா நோ ட்ரக் சொசைட்டி அதை உருவாக்க தான் இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து அதை படம் மூலயமா அவர் நல்லா தெளிவாக காமிச்சிருப்பாரு. இது வர 16, 17, 18 ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் நடக்குது. வெல்கம் டு யுவா இந்தியா 22 November 16, 17, 18, 2022 at Hindusthan College grounds.
டாக்டர் அவந்திகா. இன்னைக்கு ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் வந்து யுவா இந்தியா 2022 அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. ரோட்டரி டெக் சிட்டி அண்ட் KMCH வந்து சேர்ந்து இந்த ஈவெண்ட் நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஒரு 8000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேலே இங்கே இருக்காங்க. அண்ட் இப்போ நீங்கள் இந்த ஈவெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ப்ளஸ் யூடியூப் அண்ட் ஃபேஸ்புக்கில் செய்தியாளன் சேனலில் இந்த ஷோ வந்து லைவில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ டூ வாட்ச். அண்ட் நம்ம ஈவெண்ட்டோட மோட்டோ சே நோ டு ட்ரக்ஸ், டிரைவ் சேஃப் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் டிஃபென்ஸ். அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுன்னு சே நோ டு ட்ரக்ஸ், டிரைவ் சேஃப் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் டிஃபென்ஸ். இதை பற்றி தான் இங்கே நிறையா ஸ்பீக்கர்ஸ் பேச போகிறாங்க. ஸோ நீங்களும் கேட்டு கெட் பெனிஃபிட்டட் ஃப்ரம் இட். ஸ்டே டியூன்ட் வித் செய்தியாளன். ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் வந்து யுவா இந்தியா ப்ரோக்ராம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதோட மெயின் மோட்டிவ் எதுக்குன்னா நோ ட்ரக் சொசைட்டி அதை உருவாக்க தான் இதோட மோட்டிவ். இப்போ அதில் போய் சேரலாம்னு ஆசை இருக்கும். பட் ஆனால் எந்த ஐடியாவும் இருக்காது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டினன்ட் அருண் வந்திருக்காரு. அவர் வந்து நிறைய மோட்டிவ் கொடுப்பாரு. ஆர்மியில் வந்து எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, டிகிரி முடிச்சுட்டு எப்படிலாம் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியா கொடுப்பாரு. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து மிலிட்ரிலையோ இல்லை டிஃபென்ஸ்லையோ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் இது. இங்கே ஸ்டால்ஸும் போட்டிருக்காங்க. இங்கே ஏதாவது டவுட் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி தான் டிஃபென்ஸில் பற்றி நீங்கள் போய் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்டே டியூன் வித் செய்தியாளன் யூடியூப் சேனல். லைவ் இப்போ வந்து செய்தியாளர் யூடியூப் சேனல் வந்து இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் யூடியூப்ல லைவ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ வாட்ச் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஹலோ, என் பேர் வந்துட்டு ராகேஷ். நான் வந்துட்டு ட்ரினிட்டி மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படிக்கிறேன். இங்கே இந்துஸ்தான் காலேஜில் யுவா இந்தியா 2022 வந்துட்டு எங்கள் ஸ்கூல் பிரின்சிபல் அரேஞ்ச் பண்ணி எங்களை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க. தேங்க்யூ. ஹலோ ஹலோ, எனக்கு சிவகேரா சார் ஏட்டா ஏட்டா ஃப்ரண்ட் ஸ்டாக் ஆன் பண்ணி விட்டுருங்களா? பிஏ ஃப்ரண்ட் பிஏ ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. ஹலோ கிட்ட
check, test, check. Eta flute. Eta flute. Flute. Hello, check. Hello. Good morning. Hello. Hello, check. Hello. Card mic. Hello, card. Hello, check. Check. Hello. Check. Hello. Check. Okay, hello. Check. Good morning. May I request everyone to please find their seats? We are starting shortly. Ladies and gentlemen, please find your seats. Yuva India 2022 is about to begin. Eta flute 27. Flute 27. Eta 25. Eta 25. Test, check. Test, check, test. Test, check, test. Flute.
Check. Check. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to you to our program today. Kovai Medical Center and Hospital presents Rotary Tech City's Yuva India 2022 in association with Hindusthan College, Yuva India, Coimbatore. Our Yuva are our pride. Our youth, our pride. And Rotary Tech City always takes great pleasure and pride in putting up programs for the youth. Are you excited? We request you to kindly settle down for the inauguration program. Please settle down, the dignitaries are here and we are ready to start. I'd like to now invite the dignitaries onto the dais. We'll start with the President of Rotary Club of Coimbatore Tech City, Rotarian C.R. Vijay. Ladies and gentlemen, please welcome on stage the President of Rotary Club of Coimbatore Tech City, Rotarian C.R. Vijay, Chairman Yuva India 2022, Rotarian Past District Governor K.A. Kuriachan, Ladies and gentlemen, please welcome on stage the President of Rotary Club of Coimbatore Tech City, Rotarian C.R. Vijay, Past District Governor, Dr. K.A. Kuriachan, Chairman Yuva India 2022. Good morning. Very good morning to you. Ungal அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். What a great day in Coimbatore when we are setting standards, showing the opportunities. We have the great personalities who are going to mold, who are going to show you how they have come up in life, not just by oral talk. They have come here to demonstrate to you, as the district collector,
a district police commissioner, the corporation commissioner, the army commandant, the navy commandants, all from different defense forces. The government officials are all here. So as our MC is going to welcome our chief guest, please give a rounding, thumping applause to those people who have made things happen for Yuva India 22. Let's welcome on stage Director, Rotary International, Rotarian I.A.S. Venkatesh. We have Rotary International Director, one warm round and of only applause. young. Rotarian I.A.S. Venkatesh, the Rotary International Director covering the entire Indian region. Welcome, Rotarian I.A.S. Venkatesh. Dr. G.S. Samiran, I.A.S., District Collector of Coimbatore. Friends, we have great pleasure in welcoming this young and dynamic youngster District Collector. Kindly take your seats. We will now have the Sergeant at Arms of Rotary Tech City adorn the collar for the President of Rotary Club of Coimbatore Tech City. We request the President to be President Rotarian C.R. Vijay to call the meeting to order, Gigi Cherian. And may I request all the dignitaries to kindly come, as our collector has to leave. We are not going for the formalities. We will go for the lighting the Kuttuvelakku and go for the collector's inaugural address. May I request our dignitaries to come forward to light the ceremonial Kuttuvelakku. I call upon all the dignitaries on stage to kindly come forward. Program Yuva India 2022 seeks to ignite a light in the minds of the youth, and this is the significance of it right now, as you see, ladies and gentlemen. சொற்கள் கூட்டி சொர்ணங்களாய் வார்த்தெடுத்த வண்ண தமிழ் மொழியே மக்களின் மங்காத ஜோதியாம் தமிழர் பண்பாட்டின் மங்கள விளக்கம். Let's give a round of applause and clap for Yuva India 22 as our district collector and corporation commissioner, our police commissioner, all the dignitaries is doing, our Rotary International Director Venkateshan, District Governor Rajmohan Nair, and all the dignitaries lighting the ceremonial lamp. Let's give a round of applause to our Rotary International Director Venkatesh. May I request our MC to introduce our district collector, and straight away I request the district collector. Dr. G.S. Samiran, I.A.S. is the District Collector and District Magistrate of Coimbatore. He is an officer belonging to the 2012 batch of I.A.S. He has an MBBS degree from Government Medical College, Thiruvananthapuram, and a postgraduate diploma in Urban Environment Management and Law from the National Law University, Delhi. He's worked as a District Collector and District Magistrate of Tenkasi District. He's worked as Sub-Collector Paramakudi, Additional Collector Revenue Ramnathpuram, Pork Pay Project Director, Additional Director Fisheries, Director of Fisheries and Managing Director of TNFDC. He has wide experience in land administration, disaster management, project management, e-governance, PSU management and development sector, public health, rural livelihood, participatory governance and cultural tourism are his areas of interest as an administrator. He is also a published author. We are very honored to have him amongst us today. So we look forward to hearing from you. Ladies and gentlemen, Dr. G.S. Samiran, I.A.S.
Let's welcome our District Collector, Sri Dr. G.S. Samiran, I.A.S. with a rounding, thundering applause.
Our district governor to give Aarti on behalf of Uncle Biryani, who has given us 1 lakh. Thank you so much. Talana Estate, Managing Director of Talana Estate, we have please kindly come to the dais. Managing Director of Talana Estate, please come to the dais. Mr. Ravi from Talana Estate. Please come here. Mr. Ravi from Talana Estate. He has given us rupees 50,000 for supporting this program. May I request our director, district director, Aisami, please hand over this memento to Talana Estate, Mr. Ravi. Thank you. Over to the MC. A brief about Yuva India from Chairman. We will now hear from P.V. Balakrishnan, I.A.S, Commissioner of Police, Coimbatore City. So we look forward to hearing from you. P.V. Balakrishnan is an officer of the Indian Police Service, currently serving as Commissioner of Police, Coimbatore City. He finished MSc Agriculture from Indian Agricultural Institute, New Delhi, completed his post-graduation Human Rights from University of London with I.A.S Fellowship. He served as Deputy Inspector General of Police in Trichingalur, Pudukkottai, Adiyalur and Perambalur districts. He has 17 years of experience in law and order and other subjects of policing. His interest lies in fighting crime against women and children, rehabilitation of and cyber crimes. He has passion for research, particularly in evidence-based policing. Some of the highlights of his career is that he eradicated illicit liquor from many villages in Ramipet, conducted 2 Mahadipam festivals in Tiruvannamalai temple, adopted 14 tribal villages, people in a flash flood, and has inducted transgenders in police home guards in Madurai for the first time. Warm welcome to you, sir. We wait to hear from you. அனைவருக்கும் எனது அன்பான காலை வணக்கங்கள். ரோட்டரி டெக் சிட்டி சார்பாக யுவா 22 டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், கோயம்புத்தூர் சிட்டி போலீஸ், கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் எல்லாம் இணைந்து நடத்தக்கூடிய இளைஞர்களுக்கான இந்த விழாவில் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பெரியவர்களுக்கும், மிஸ்டர் முரியச்சன் தலைமையிலான அனைத்து ரோட்டரி நண்பர்களுக்கும், கார்பரேஷன் கமிஷனர் பிரதாப் I.A.S அவர்களுக்கும், இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து அறிஞர் பெருமக்களுக்கும், அடுத்த ரோட் சேஃப்டி பற்றி பேச இருக்கின்ற டாக்டர் ராஜசேகர் அவர்களுக்கும், KMCH சேர்ந்த டாக்டர் அருண் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் இந்த அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த யுவா 22 அப்படிங்கிறது எதுக்காக நடத்துறோம் அப்படிங்கிறத முரியச்சன் அவர்கள் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. கடந்த 4-5 மாத காலங்களாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்குது. இதுல இந்துஸ்தான் காலேஜுடைய தாளாளர் சரஸ்வதி அவர்களும் அவருடைய அணியினரும் ஒரு பக்கபலமாக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எல்லா உதவிகளையும் செய்து வருவதோடு மட்டுமல்லாமல் அனைவரும் சேர்ந்து இளைஞர்களுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் இந்த ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியை கோவை மாநகரிலே இன்று அரங்கேற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இது எல்லாம் யாருக்காக என்று சொன்னால் அனைத்தும் உங்களுக்காக. எல்லா முயற்சிகளும் எல்லா இந்த முன்னெடுப்புகளும் உங்களுக்காகத்தான். இன்னைக்கு உலகத்திலே இளமையான கண்ட்ரி எது தெரியுமா? இளமையான நாடு எது தெரியுமா உலகத்துல? இந்தியா. எதனால இருக்குன்னா உங்களை மாதிரி உள்ள இளைஞர் படைகள் இருக்கிறதுனால. இந்தியா தான் உலகத்திலே அதிக இளைஞர்களை கொண்ட நாடு. அப்போ நாம எதிர்காலத்தில் இந்தியா வளர்ந்த
செய்தார்கள். இந்த யுவ இந்தியா எழுச்சி பெற வேண்டுமானால் நாம் சாலை விபத்துக்களை குறைக்க வேண்டும். சாலையில் அநியாயமாக உயிர்கள் இழக்கப்படுவதை நாம் குறைக்க வேண்டும். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? இளைஞர்கள் ஹெல்மெட் முக்கியமாக போடணும். ஸ்டேஜில் அழகா தீபம் ஏற்றிட்டு வந்து ஹெல்மெட்டோட ஒரு அழகா இருக்கு. அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொன்னாங்க. ஹெல்மெட் மட்டும் இல்ல, சாலை விதிகள் என்னென்ன இருக்குதோ அதை கடைபிடிக்கணும். முக்கியமா மது அருந்தி கொண்டு வாகனங்கள் ஓட்டுறது இன்னைக்கு கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு வழக்கமா இருந்துட்டு வருது. காவல்துறை என்னதான் வந்து நடவடிக்கை எடுத்தாலும் நாம தானா திருந்தாவிட்டா நிறைய விஷயங்கள்ல மாற்றங்கள் கொண்டு வர முடியாது. அந்த தானா திருந்துறதுக்கு நீங்கெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு அடையாளமா வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கியமான நோக்கம். இந்த சாலை விபத்து ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் ஆரம்பிச்சு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியில இளைஞர்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரக் போதைப் பொருட்கள். இப்ப இந்த போதைப் பொருட்கள் ஒரு பக்கம் மாணவர்களை இளைஞர்களை சிதைக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் உங்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்பி உங்களை வளர்ச்சி பாதையில் இருந்து வெளிநோக்கி செல்லக்கூடிய அது மாதிரியான டிஸ்ட்ராக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து குறைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு ரோட்டரி திட்டத்தோடு வந்திருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவான விஷயங்களை நீங்க செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் சொன்னாலும் இன்னொரு பக்கம் ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆர்மியில சேரணும்னா ஆர்மியில என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு, நேவியில சேரணும்னா என்னென்ன வாய்ப்புகள், யூனிஃபார்ம் போட்டு நீங்க இந்த நாட்டுக்கு பணி செய்யணும் அப்படின்னா காவல்துறையில் என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது மாதிரி எல்லாம் வாய்ப்புகள் எல்லாம் உங்க கண்ணு முன்னாடி எத்தனையோ இருக்கும்போது தேவையில்லாம இருக்கு நாம தேவையற்ற விஷயங்களை செய்யணும். எதுக்காக போதைப் பொருட்கள் பக்கம் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டினை, முக்கியமான ஒரு கேள்வியை வந்து இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி வச்சுதான் இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்குது. அதனால இந்த கேள்விக்கு விடை சொல்ல வேண்டியது நீங்க தான். ஒரு பக்கம் நமக்கு எவ்வளவோ நல்ல வாய்ப்புகள், நம்முடைய எதிர்காலத்தை ஒளிமயமாக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஒரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எதுக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை சிதைக்கக்கூடிய போதை பழக்கத்தையும் நாம் யாருடைய தப்பும் இல்லாமல் சாலையில் நம்முடைய உயிரை இழக்க வேண்டிய அந்த சூழலையும் நாம் எதற்காக உருவாக்க வேண்டும், எதற்காக அதை தொடர்ந்து நம்முடைய மனதளவில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வராமல் எதற்காக நாம் இன்னும் அதே வழியில் செல்ல வேண்டும் என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டிய, அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு உங்களிடம் இருக்கின்றது. அந்த கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்வது, என்னென்ன வகையில் யோசிப்பது என்பதற்காக தான் இந்த யுவா 22 3 நாட்களாக நடைபெற இருக்கின்றது. அதில் பல்வேறு விஷயங்கள், சாலை பாதுகாப்பு பற்றி ஒரு பக்கம், போதைப் பொருட்களுடைய தீமைகள் பற்றி ஒரு பக்கம், உங்களுக்கு ஒரு ஊக்குதல் சக்தியை கொடுப்பதற்காக, மோட்டிவேஷன் கொடுப்பதற்காக சிவகேரா அவர்கள் பேச இருக்கின்றார்கள். ஆக இளைஞர்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ நெகட்டிவான ஐட்டங்கள் தள்ளி வச்சுட்டு பாசிட்டிவான ஐட்டங்களை நாம கடைபிடிச்சு எப்படி முன்னோக்கி போறது, எப்படி எதிர்கால இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவது, எப்படி எதிர்கால இந்தியாவுக்கு நீங்கள் எல்லாம் வளர்ச்சி தூண்களாக இருப்பது என்பதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே முழுமையாக இந்த நிகழ்ச்சியை கவனித்து அதில் உள்ள கருத்துக்களை கையில் எடுத்து மனதில் ஏற்றி அதை நடைமுறையில் கொண்டு வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை சரியான பாதையில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று காவல்துறை ஆணையராக இந்த நேரத்தை உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு, உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சிறந்த எதிர்காலம் இருக்கின்றது. அந்த எதிர்காலத்தை கண்டிப்பாக, அந்த எதிர்காலம் இந்தியாவுடைய எதிர்காலத்தோடு ஒன்றி செல்லக்கூடியது என்பதையும் நீங்கள் உணர வேண்டும் என்று கூறி வாழ்த்துக்களை விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. இளைஞர்களுக்கான ஒரு வேக உரையை அளித்தமைக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். Thank you, sir. Kindly accept a memento on behalf of Yuva India 2022. யுவ இந்தியா 2022 சார்பாக நினைவு
இன்று இந்த இந்துஸ்தான் கல்லூரி வளாகத்தில் ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் சார்பில் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம், மாநகர காவல், மேற்கு மண்டல காவல் மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி சார்பாக இந்த யுவ இந்தியா நிகழ்ச்சி 3 நாட்கள் தொடங்கி நடைபெற உள்ளது. இந்த தொடக்க விழாவில் பங்கேற்று எனக்கு முன்னால் இளைஞர்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்து இங்கு தலைமையேற்றிருக்கும் நம் கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் திரு பாலகிருஷ்ணன் I.A.S அவர்களே, மேலும் இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கும் ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் டைரக்டர் மற்றும் ரோட்டரி district presidents and other dignitaries of the Rotaries, and the KMCH Vice President Mr. Dr. Rtn.PDG and other sponsors who are on the dais and off the dais, and all the dignitaries on the dais and off the dais, and Ms. Saraswati ma'am, the chairman of Hindusthan College of Institutions, and my dear students, the army and navy colleagues, and the press and the police personnel who are there. என்னன்னா இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான தருணத்தில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி. அதே மாதிரி நேற்றைய முந்தைய தினம் வரைக்கும் கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ரெயின். பட் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கணுன்றதுக்காக உங்களுக்காக ரெயின் விட்டுருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் அ குட் சைன். முக்கியமாக ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு இளைஞர்கள் நானே பயந்துட்டு இருந்தேன், இவ்வளோ பேர் ஒரே நேரத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா, ஏன்னா இவ்வளோ ரெயின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப நல்லா இந்த ஃபங்க்ஷன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. மை sincere thanks and appreciations to Mr. who has done it marvelously, because ஒரு 2-3 மாதங்களுக்கு முன்னாடியே அவர் இதோட பிளானிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்பான்சர்ஸ் அண்ட் அதர் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக டேக் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஈவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதற்கு முதல்ல என்னோட வாழ்த்துக்கள். அண்ட் ஹிந்துஸ்தான் கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா எனி ஃபங்க்ஷன் நம்ம மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாகவோ இல்லை அரசாங்கத்தின் சார்பாகவோ கேட்டால் எப்பவுமே நோ அப்படின்னு சொன்னதே இல்லை. ஸோ அதனால் என்னோட மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் அவங்களுக்கு. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ நிறைய காலேஜஸ்லேருந்து இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக பல்வேறு நிலைகள் வந்திருக்கீங்க. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள். என்ன அப்படின்னா நம்ம போலீஸ் கமிஷனர் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி இந்தியா இளைஞர்கள் கையில் தான். அடுத்த நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட மக்கள் தொகை 140 கோடி தாண்டிடுச்சு. அந்த இன்னும் சைனாவை விட ஒரு 10 கோடி தான் நம்ம கம்மியாக இருக்கிறோம். 2-3 ஆண்டுகளில் அதையும் நம்ம தாண்டி உலகத்தோட அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக நம்ம இந்தியா வரப்போகுது. அதில் மிக ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்த மக்கள் தொகையில் இளைஞர்கள் பங்கு தான் ரொம்ப அதிகம். 16லேருந்து 60 வயது வரை டெமோக்ராஃபிக் டிவிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கேட்டகரியில் இருக்கிற மக்கள் தொகை இந்தியாவில் மிக அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது ரொம்ப வருடங்கள் இருக்காது. ஏன்னா இளைஞர்கள் எல்லாம் அடுத்த வயதாக அடுத்த முதியவர்கள் ஆரம்பம். பட் அந்த டைமில் இந்த இளைஞர்கள் படையை நம்ம யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம நாடு மிக பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு 20-30 ஆண்டுகளில் தான் இந்தியாவோட கையில் இருக்குது. இந்தியாவோட கையில் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உங்களை மாதிரி இளைஞர்களோட கையில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம அரசாங்கம் சார்பாக பல்வேறு திட்டங்கள் நம்ம செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறோம். நம்ம நான் முதல்வன் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம், அதே மாதிரி இளைஞர்களுக்கான ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம், இந்த மாதிரி பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தினாலும் அதை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி எந்த சேனலில் எது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இளைஞர்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் நீங்கள் எல்லாமே தான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு பல்வேறு அவென்யூஸ் இருக்குங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. டிஃபென்ஸாக இருக்கட்டும், ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸாக இருக்கட்டும், அரசாங்கத்துறையாக இருக்கட்டும், UPSC, TNPSC, அதர் SSC அண்ட் பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கட்டும், இல்லை பல்வேறு இண்டஸ்ட்ரீஸ், கோர் ஜாப்ஸாக இருக்கட்டும், சாஃப்ட்வேர்ஸாக இருக்கட்டும், பல்வேறு துறைகளில் உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் நம்மளுக்கான துறையை நம்ம கரெக்டாக தேர்ந்தெடுத்து அந்த துறைக்குள்ள எப்படி நம்ம சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ இருந்தே நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ணால் கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும், இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு குடிமகனா, ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளுமையாக வரலாம். ஸோ அதற்கான ஒரு விலையாக தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் பார்க்குறேன். அதே மாதிரி இது 3 மிக முக்கியமான ஒரு நோக்கத்துக்காக இந்த திட்டம் இந்த யுவா இந்தியாவோட டீம் எடுத்திருக்காங்க.
அது வந்து நம்மளோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டி, நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து 50% வந்து நம்மளோட பிரெயின் கெப்பாசிட்டி வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால நம்ம இளைஞர்கள் எல்லாரும் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி புதிய பழக்கங்கள்ல நம்மளோட சிந்தனைகளை வந்து நம்ம செலுத்தாம இருக்கலாம். ஸோ என்னோட வேண்டுகோள் அனைவருக்கும் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இன்னொரு 10 பேருக்கு போய் சொல்றீங்க. 10,000 பேர் இருக்கிறீங்கன்னா இன்னொரு 10,000 பேர், 1,00,000 பேருக்கு இன்னைக்கு மூலயமா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து பரவணும், இந்த நோக்கம் வந்து பரவணும். இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற அனைவரும் வந்து இந்த போதை விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிற போதை பற்றின விழிப்புணர்வு வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த போதை ஒழிப்பு வந்து மிக மிக ஒரு நல்ல நிலை வந்து அடையும். அப்படி இருந்தால் இளைஞர்களோட கெப்பாசிட்டி, எஃபிஷியன்சி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இரண்டாவது விஷயம் வந்து சேஃப் டிரைவிங். இந்தியாவில் அடுத்து பல்வேறு செஷன்ஸ் வரப்போகுது. சேஃப் டிரைவிங் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இளைஞர்களாக இருக்கிறோம், துடிப்புமிக்க இளைஞர்களாக இருக்கிறப்போ எல்லாத்துலேயும் துடிப்பாக இருக்கிறதுக்காக இதுலேயும் துடிப்பாக இருக்கும். பைக்கில் வந்து வீலிங் பண்ணுறது, ரேசிங் பண்ணுறது, அது வந்து ஒரு ஹீரோயிசத்துக்கான ஒரு ஆக்டாக வந்து நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம். அது ஹீரோயிசத்துக்கான ஆக்டே கிடையாது. வாழ்க்கையில் நம்ம சாதிக்கிறது மட்டும்தான் ஹீரோயிசத்துக்கான ஆக்ட். ஸோ அதை நம்ம எல்லாரும் மனசில் வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ப்ளஷர். 4 பேர் பார்த்து கை தட்டுவாங்க, 4 பேர் பார்ப்பாங்கிறதுக்காக பண்ணுறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து கரணம் தப்பினால் மரணம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி திடீர்னு அதில் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ஆச்சுன்னா உங்களை நம்பி இருக்கிற உங்கள் குடும்பம் இருக்கிறாங்க, உங்களை நம்பி இந்த நாடு இருக்குது, எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்படும். இரண்டாவது. மூன்றாவது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் டிஃபென்ஸ். ராணுவம் மற்றும் நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரி பல்வேறு இதில் வந்து நம்ம தமிழகத்தோட பங்களிப்பு வந்து மிக மிக கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அந்த பங்களிப்பை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தரைப்படை, கப்பல் படை, விமானப்படை நம்மளுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பல்வேறு ஸ்டார்ஸ் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் அந்த ஸ்டார்ஸ் பார்க்கலாம், ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. அந்த ரியல் டைம் மாடல் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. அந்த கிரனைட்ஸ், அந்த கன்ஸ், ரிவால்வர்ஸ், ஆல்சோ நேவியில் வந்து I.A.S விக்ரமாதித்யா, I.A.S தல்வார், இந்த மாதிரி பல்வேறு மாடல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு நம்ம அனைத்து துறைகளையும் சாதிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ்லையும் தமிழகத்தோட பங்கு இந்தியாவிலே மிக அதிகமாக இருக்கணும். அதற்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த 3 நாட்களுக்கான நிகழ்ச்சி வந்து பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு ரெனவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ், ரெனவுண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க துறையை பற்றி பேச போகிறாங்க. உங்களுக்கான பல்வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இங்கே காத்துட்ருக்கு, பல்வேறு அவென்யூஸ் வந்து இங்கே காத்துட்ருக்கு. அது எல்லாத்தையும் மிக சிறப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இந்த இந்தியாவுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய சொத்தாக வந்து நீங்கள் அனைவரும் வரணும். இந்த இந்தியாவிற்கான அனைத்து நலன்களும் உங்கள் கையில் இருக்குது. இந்த இந்தியா மிக சிறந்த நாடாகிறதுக்கான பங்குல வந்து உங்களோட பங்கு வந்து மிக மிக முக்கியமான பங்கு. அதை இந்த 3 நாட்கள் நம்ம உணர்ந்து நம்ம இந்தியாவுக்கையும் நம்ம தமிழகத்தையும் தலைநிமிர செய்யணும். அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir. Thank you for that address. Kindly accept a memento from Yuva India 2022. We'd like to recognize the presence of Mr. Ravi of I.A.S Constructions, who is a sponsor who sponsored 1 lakh of rupees towards this program. I request him to kindly come up on stage to be recognized. Mr. Ravi of I.A.S Constructions. Ladies and gentlemen, Mr. Ravi, thank you, sir, for your sponsorship. We are running really short of time, and our next speaker is going to be introduced by Director Malsami. A very short introduction of our next speaker. உங்களைப் போலவே நல்ல மாணவனாக இருந்து சென்னை IIT-யில் பொறியியல் பட்டம் பெற்று அகமதாபாத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்று அவருடைய உயரத்தைப் போலவே வாழ்க்கையில் பல சாதனைகளில் பல உயரத்திற்கு சென்று இன்று ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் டைரக்டராக உலகத்தில் உள்ள ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் அமைப்பில் 17 டைரக்டர்கள், அதில் ஒரு டைரக்டராக நமது மண்ணின் மைந்தர் ரொட்டேரியன் A.S வெங்கடேஷ் அவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறேன். அவர் உங்களிடம் நல்ல அருமையாக பேசக்கூடியவர், உங்களை வாழ்க்கையில் முன்னேற்றக்கூடிய எல்லா விதமான
யாரும் தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா? அவங்க பதில் சொல்ல வேணாம். வணக்கம். Commissioner of Police Balakrishnan ji, Commissioner of Coimbatore Municipal Corporation, Mr. Governor of Rotary, my good friend Raghavan. Of course, one was always Uriachar, and other friends and definitely organized. It's indeed a pleasure to be here. நான் இங்கே பேசுகிறேன். எழுந்ததுக்கு முன்னாடி Uriachar கேட்டேன். பசங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுற மாதிரி ஏதாவது பேசுறேன்னா என்ன பேசுறேன் புரியுது சொல்லுமா? சொன்னா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவேன். என்ன பிகாஸ் ஐ வாண்ட் மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் ஹாப்பி வித் வாட் எவர் ஐ சே. சொல்றாங்க சீக்கிரமா ஸ்பீச் முடியும், அதுதான் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. 2 நிமிஷம் தான். வேடிக்கை ஒரு கதை சொல்றது உண்டு. ஒரு 3 பேர் ஒரு மோட்டர் பைக்ல, நிறைய பேர் ட்ரிபிள்ஸ் போவீங்கன்னு நினைக்கிறேன், தெரியாது எனக்கு. 3 பேர் ஒரு மோட்டர் பைக்ல வேகமா போறாங்க ஒரு ரோட்ல, கோயம்புத்தூர்ல இல்லை அவினாஷி ரோட்ல. ஒரு டிராபிக் சிக்னல்ல ரெட் லைட் இருக்கு. இவங்க 3 பேர் போறவங்க அந்த ரெட் லைட்டையும் மீறி நிறுத்தாம தாண்டி போயிடுறாங்க. அங்க ஒரு டிராபிக் போலீஸ் நிற்கிறாரு. அவரை இவங்க பிடிச்சி நிறுத்தினார், வண்டி எடுத்துட்டார், டூவீலர் கூப்பிட்டு 3 பேர் இறங்கி கேட்டாரு, ஏன்பா நீங்க அந்த சிக்னல்ல ரெட் லைட் இருக்கு பார்க்கல நீங்க? பார்த்தோம் சார். அப்ப ஏன்பா நிறுத்துற அப்படின்னா, உங்களை பார்க்கல சார், அதனால தான் சார் தாண்டி வரணும் அப்படின்னாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய நேரத்தில் டிராபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது ஏதோ போலீஸுக்காக பண்ற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். அதுதான் பெரிய தவறு. Traffic rules are follow what is for our own safety, not to ensure that the police are happy. It's our life, our limb and our body that we are at stake. So அதனால் அதுக்கு ஜாஸ்தி சொல்ல தேவையில்லை. உங்களுடைய கடமை வரும் காலத்தில் நினைவாக வேண்டும் என்றால் இன்று ஒழுக்கமாக காலை விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயம். அதே போல இந்த ஃபங்க்ஷன் வரதுக்கு முன்னாடி கேட்டேன், how do youngsters get into drugs? எப்படி அவர்கள் போதைக்கு வஸ்துக்கு அடிமையாகிறார்கள், அவங்களோட தொடக்கம் எப்படி இருக்கிறது கேட்டவே அவர் சொன்னார். முதல்ல அவங்க கொடுக்கறது வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க. ஸ்கூல் அறைகளோ காலேஜ் அறைகளோ இருக்கும்போது சும்மா ட்ரை பண்ணி பாரு தம்பி, பாப்பா சாப்பிட்டு ஒன்றும் ஆகாது, ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க. அதுக்கு ஓரளவுக்கு அடிமையான பிறகு அவர்களிடம் காசு வசூல் செய்வார்கள், அதை அவர்கள் அழித்துவிடும் அப்படின்னாங்க. என்ன மெசேஜ் இல்லை, ஹவு டு பி கன்வின்? அவர் சொன்னார், there is nothing free in this world. ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா நீங்கள் இழக்கிறது உங்களுடைய ஃப்ரீடம். ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா you are what you are losing is your freedom. Nothing comes free. So don't be tempted into something because it is free. இலவசமாக கிடைப்பது என்பதற்காக ஏதோ உங்களை முயற்சி செய்வதோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் விழுவதோ என்பது முட்டாள்தனம். உலகத்தில் இலவசமாக எதுவுமே கிடையாது. அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்கேன். There is always a price to pay for everything. I hope you remember this, that when something comes free to you, don't think it is free. You are losing something else. It could be your freedom, it could be your life, it could be anything. But you are losing something. So I wish this huge crowd, வெறும் திரளாக கூடியிருக்கும் இளைஞர்கள், ரோட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் 200 நாடுகள் இருக்கும். எங்களுடைய முக்கிய பணியே வருங்கால சந்ததியினருக்கு எவ்வாறு ஒரு வழிகாட்ட வேண்டும், அவர்களுக்கு எவ்வாறு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எனது முக்கிய நோக்கம். 200 நாடுகளில் இன்டர்நேஷனல் கிட்டத்தட்ட 12 லட்சம் 14 லட்சம் உறுப்பினர்களை கொண்டு ஒரு 40,000 சங்கங்களை கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் எங்களது முக்கிய பணியை உங்களை போல் இருக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு காலத்தில் எப்படி நாம் உதவியாக இருக்க முடியும் என்று தெரிந்துவிட்டதுதான். நீங்கள் அனைவரும் உங்களது வருங்கால கனவை நினைவாக்குவதற்காக உழைக்க வேண்டும். தயவு செய்து தவறான வழியில் சென்று உங்கள் கடமை இழந்து விடாதீர்கள். I'm sure you all will be able to fulfill your wishes and dreams. Good luck and God bless. Thank you. Thank you, sir. Kindly accept a small memento from Rotary Club of Coimbatore, Tech City. Next, we will have the District Governor of Rotary District 3201 speaking to us.
is kindly consented not to be introduced. He is our leader. Ladies and gentlemen, District Governor Rtn. Rajmohan Nair. Chairman of this mega event, Rtn.PDG K.A. Kuriyachan, President of Rotary Tech City, Vijay, our respectful RI Director, I.A.S. Venkatesh, Commissioner of Police, Mr. Balakrishnan, Commissioner of Municipal Corporation, Mr. Pratap, other AG, DD, other dignitaries on and of the dais. A very good morning to you all. Yes, our chairman requested me to tell you about the RI theme. Every year, the Rotary International is having an international theme. And this year, you can see here, it is Imagine Rotary. It is here. Welcome to the world-renowned motivational speaker, Avaron Shivkera. Our international theme for the year is, my dear friends, it is Imagine Rotary. Imagine a world that deserves our best, where we get up each day knowing that we can make a difference. This is the statement made by our Rotary International President Jennifer Jones during the release of the Rotary International theme for the year 22-23. Friends, what a splendid thought it is. You cannot imagine yesterday. You can imagine only now onwards. See, there is a saying, imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine, and at last, you create what you will. World of reality has its limits, but imagination, as you know, has no boundaries. Whatever you can imagine and visualize, you can achieve. My dear friends, Rotary started with such a visualization by the founder 117 years back, and it has been doing good to humanity across the globe since this light of vision has touched many humans who have willfully dedicated their time and energy to the Rotarians for a great cause. We have 7 areas of focus: promotion of peace, fighting against disease, providing clean water, sanitation and hygiene, saving mother and children, supporting education, growing local economy, and the final one is protecting environment. Our RI priorities cover an entire life cycle from maternal health and childbirth to education, health and sanitation, fighting against disease, empowering economies for the self-sustaining and independent work life, to create peace and harmony in community, and of course, nurturing the Mother Earth. The main purpose of the Rotary is to provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill and peace through our fellowship of business, professional and community leaders. So, every project and activity done by Rotary has an impact in the community and an impact globally. Our district theme, Rainbow, is in line with the RI theme. Each area of focus under WIPGEO, that you know it very well, is focused to create value-added education, inclusion of all to avoid gender equality, reducing poverty and avoid discrimination, building responsibility, caring for the aged, harnessing the youth power, conducting Go Green initiative, and rebuild and rehabilitate the resorts for the needy. It is a well-known fact that the youth of any country is a great asset. They are indeed the future of the country and represent it at every level. The role of youth in nation building is more important than you might think. In other words,
The intelligence and the work of the youth will take the country on the pathway of success. As every citizen is equally responsible, the youth is too. They are building blocks of a country. So it is important that each of you youngsters grow up as a responsible individual to be a helping hand for someone in need. So my dear friends, dream big, inspire others, and be a responsible citizen of our mother country. I once again congratulations to our chairman of this mega event, Rtn.PDG Kuriyachan, for taking this initiative, Yuva India, and on behalf of the district 3201, I congratulate each and every one of you from the Rotary District Secretariat to the Coimbatore Rotary Tech City Rotarians. Congratulations and thank you very much. Thank you, sir. Kindly accept a memento from Yuva India 2022. Friends, we have great pleasure in recognizing Rotarian Rajesh Jagadishan, Joint Managing Director of Industrial Casting, who was in charge of the entire venue committee and is honoring our District Governor Raj Mohan Nair. Thank you very much. Friends, we have great pleasure in recognizing the invocation dance troupe who went and danced all the way in Delhi, invited by the Government of India. Madam Vidushi, Mridula, Rai and team to kindly come and get a memento on stage. Vidushi, Mridula, Rai, who is one of the topmost dancer in the country. Let us recognize Vidushi, Mridula, Rai. I request the Police Commissioner and Corporation Commissioner to kindly recognize this team who went all the way to Delhi and danced in front of the entire VIPs in Delhi. They are from Coimbatore. Future le in a paratical, international level paratical varavendiya Madam Mridula Rai and team of Sri Nati Niketan. Calling all the delegates of Yuva India 2022 to kindly take their seats. We have Lieutenant General A. Arun waiting to address you.
As the students take their places, we'll have one song by Kumaraguru College of Arts and Sciences. I'm sorry, you've been asked to close. We'll have the song later. We will have you, but we'll have you after the session. Please, don't go anywhere. You can go ahead and have your lunch and come back right after that. We're going ahead with our session. Students, I hope you're excited to listen to Lieutenant General A. Arun. May I call Lieutenant General A. Arun, General Officer Commanding Dakshin Bharat Area, to kindly come forward to the dais for his session on youth and future. Also on the dais is the President of Rotary Club of Coimbatore Tech City, Rotarian C.R. Vijay. I invite Shri V. Balakrishnan, I.P.S. Commissioner of Police, Coimbatore City, to chair this session. Let's give a round of applause to our Colonel Dinesh, who is the commanding officer of 110 Battalion, Coimbatore. Friends, now may I request our Commissioner of Police, Sri Balakrishnan I.P.S., to chair the session and introduce the session. அனைவருக்கும் அன்பான பிற்பகல் வணக்கங்கள். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்க காலியா இருக்கக்கூடிய சீட்ல வந்து குயிக்கா ஆக்குபை பண்ணுங்க. கொஞ்சம் ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொஞ்சம் சேர்லாம் கொஞ்சம் குயிக்கா வர சொல்லுங்க. சோ காலையில இருந்து இன்னைக்கு நமக்கு யுவா 2022 காலையில ஆரம்பிச்சு இப்ப ஒவ்வொரு செஷனா நாம போயிட்டு இருக்கிறோம். இப்ப இந்த செஷன்ல ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல we have with us Lieutenant General GOC Dakshin Bharat Dakshin Command Mr. Arun அவங்க வந்திருக்காங்க. இது போன்ற அதிகாரிகள் ஆர்மில டிஃபென்ஸ் போர்சஸ்ல எவ்வளவு பெரிய பதவி அப்படிங்கிறது யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு தான் தெரியும். சாருடைய பொசிஷன் வந்து ஆர்மில இந்த தக்ஷின் பாரத் நம்முடைய சவுத் இந்தியாவில் உள்ள ஆர்மி யூனிட் எல்லாருக்குமே அவங்க தான் வந்து சீஃப். அப்படி அந்த அந்தஸ்துல இருக்கக்கூடியவங்க இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கு எல்லாம் பேசுறதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்னா we are lucky to have him today in the afternoon with us. First of all, let me thank sir
for taking out time amidst his very busy schedule for coming over here, and he is going to address all of you. கொடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு யூத் அண்ட் ஃபியூச்சர். நான் காலையில பேசும்போதே சொன்னேன், இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலம் அப்படிங்கிறது இங்கதான் உட்கார்ந்துருக்கீங்க. India being the youngest country in the world, all the youngsters assembled here are the future of this country. So அந்த அடிப்படையில் நீங்க இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது, நம்முடைய எதிர்காலம் சிறப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய எதிர்காலம் சிறப்பா இருக்கணும். உங்களுடைய எதிர்காலம் சிறப்பா இருக்கணும்னா இங்க வந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல், every student who has come here should have a bright future. To have a bright future, you should have a very strong foundation. அதுதான் அந்த ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் இஸ் பீயிங் ஆர்கனைஸ்டு. இப்போ வெளியே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, we have stalls from the uniformed services, ஆர்மில இருந்து நேவில இருந்தெல்லாம் ஸ்டால்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது how professionally the force is working protecting our country அப்படிங்கறத நாமெல்லாம் we are witnessing. So அந்த ஒரு opportunities எல்லாம், ஒரு exciting career when you have in front of you, there is no need to select the path which leads to destruction. அதாவது drug, அதே போல unsafe road journey, இது எல்லாமே வந்து it leads to destructive path. அந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டு when we have so many opportunities in front of us, it is logical and wise to grab those opportunities. அதத்தான் வந்து எடுத்து சொல்றதுக்காக இத்தனை செஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த செஷன்ல லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அவங்க உங்களுக்கு ஆர்ம்டு சர்வீசஸ்ல உள்ள ஃபியூச்சர் ஓவராலா, ஏன்னா ஆர்ம்டு சர்வீசஸ் பொறுத்த வரைக்கும், டிஃபென்ஸ் போர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆளுமை அப்படிங்கிறது நாம சொல்லி தெரிய தேவையில்லை. இட் இஸ் a rounded 360 degree personality. ஸோ அந்த ஒரு 360 degree personality நமக்கெல்லாம் வரணும் அப்படின்னா him. ஸோ அதனால நம்முடைய ஆளுமையை எல்லா கோணத்துல இருந்தும் சரியான முறையில செதுக்கிக்கிறதுக்கு வந்து இன்னைக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நமக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்குது. We should be very thankful to Rotary Club for organizing this, and I request all the students to keenly listen to sir's speech, take notes on the tips and whatever points he tells you. எல்லாமே சின்சியரா கவனிங்க, கவனிச்சு put it into action. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நாம இந்த ஹால்ல இருந்து கேட்டுட்டு வெளியே போயிட்டு மறந்துடுறது இல்லை. We should put all the points into action. ஆக்ஷன்ல நீங்க கொண்டு வரும்போது தான் இதனுடைய முழுமையான பயன் கிடைக்கும். அதனால கவனமா கேளுங்க, அந்த பாயிண்ட்ஸ்கள் எல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில செயல்படுத்துங்க. கண்டிப்பா உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பானதாக இருக்கும், எதிர்காலம் சிறப்பானதாக இருக்கும். உங்களுடைய எதிர்காலம் சிறப்பானதாக இருந்தா இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலம் சிறப்பானதாக இருக்கும். அதுதான் இந்த மீட்டிங்கோட, இந்த ஈவெண்டோட அப்ஜெக்டிவ். அதனால please listen to him carefully and put the points into action. Thank you very much. Now I invite sir to start the session. Ladies and gentlemen, let me introduce. You like to sit down, you can't see the slides otherwise. Let me introduce Lieutenant General A. Arun to you. General Arun is a scholar, general and an intuitive leader who has excelled whilst leading troops and contributing to the cause of nation building. Born in June 1964 at Dindigal, Madurai, the officer volunteered to join the National Defence Academy in 1982, despite having secured an All India rank of 13 in IITG. He is a graduate of the Defence Services Staff India, Centre for Defence and Strategic Studies, Canberra, Australia, and National Defence College, New Delhi. He received multiple master's degrees in defence. He has taken over the reins of Dakshin Bharat area as General Officer Commanding at Chennai recently. He commissioned into 8 gradiers on 14th December 1985. Across 35 years of illustrious service and a mountain division in Northeast India.
Seriously wounded in operations in Jammu and Kashmir, the General is a recipient of the Sena Medal for Gallantry, Yuddha Seva Medal for Outstanding Leadership in Conflict, the Vishisht Seva Medal for Distinguished Leadership and Outstanding Service, and the Chief of Army's Commendation 4 times. He has vast experience in personnel management and logistics in international task forces in Cambodia and Sierra Leone, and short-term projects including civilian components at the United Nations headquarters in New York. Ladies and gentlemen, Lieutenant General A. Arun. Coimbatore, Vanakkam. Coimbatore is dead. Coimbatore is dead. It has no life. Once more. Coimbatore, Jai Hind. Coimbatore has some life. Life venuna Chennai vanguninga. We'll do it once more. Coimbatore, Jai Hind. This is life. Okay. Thank you very much for having given me this opportunity. I will be very, very happy if you please keep quiet. Patient unna ennoda pesungo. Don't talk to yourselves. Right, let's make this simpler. Let me see if I can speak from inside the audience. Okay. Thank you for taking the time off. Thank you for coming here. Romba Nandri. Now, I have no script. I don't have a paper. I don't have a speech. I don't even have knowledge to give you. Umperannapa? Dinesh Karthika. Cricket veladvani. Avu team lend out aitam pavam. Ukarni. Sit. Well done, Dinesh. Awesome. So, I have no gyan to give you. This is not a class. I am only going to share with you my experiences. Now, this doesn't work from here. Yeah, I have only experiences to share with you. Ang parango, look at the slide there. So what is my desire for you? As you grow up and become beautiful young women, you're already beautiful young girls, but you'll become beautiful young women. I want your life to be filled with colors like that. That is my wish and my prayer for you. So that is what we will talk about today. This is a problem. We're stuck here. Sandy, this is not working. Not okay. So welcome to the next 1 hour or so. I will try and share with you what I have learned in about 40 years of service in uniform. These are my experiences, so just enjoy them for what they are. I have nothing new to tell you. You probably already know everything that I am about to tell you. There is nothing new at all. I need line of sight. Sandy, I need line of sight. I don't want photographers, please. That's enough. This doesn't work here. Okay, this subject, as you can see on the screen, is like life. You have the power to choose what you want to do with it and also how to do it. So you can choose to do your BA, you can do your BCom, you can do your BSc, you can become a doctor, engineer, pharmacist, cricketer, army officer, air force, navy. You can become a roadside gunda. Adu unga choice. So this subject is like that. The choice is completely yours.
So smile as you go through life. Keep a big smile on your face. That is the single most important thing. Please move back. I don't want anybody here. Just get back. So everything I say can be wrong. The point is that everything I say may be right also. So you have to accept that as you go through life, everything that you say can be wrong. Tappargla. Your teacher can be wrong, your father can be wrong, your parents can be wrong, I can be wrong, but you also can be wrong. So once you accept that you may be wrong, you will allow people the power of discussing with you. It is called the power of argument. Or argument nadandana, the idea will bear fruit. Or idea when you put it in public, allow people to criticize that idea, take that criticism, improve your idea, and your small idea will become an outstanding idea. But argue pannataga, if you say I am the only person who knows everything in the world, your idea will fail. So please remember this as you go through life. It's very important. So when you look at organizations, there are many things that are important. But there is some educated person who had this to say about organizations. Please read the slide in front of you there. It says, for a company to be admirable, the one single most important thing is leadership. Now I want to change this quotation little bit. அவர் ரொம்ப படிச்சவர், பெரிய professor of management. நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. I am just a normal soldier. But I want to change this for you. So let me try and change some words. So the first one is that if there is one factor that makes a nation strong, that is leadership. If I want to change something more in the quotation, I'll change one more word. I've changed you to I. That means Arun Anantanarayanan is saying that if there is one factor that makes a nation great, it is leadership. Now please allow me to make one more change. So please read the quote now. If there is one factor in the world that makes a difference to our country in particular, that factor is the youth of this country which is sitting here. So please give yourselves a big round of applause. You must understand, now I'm almost 60 years old. In another 2/3 of my life is over. Maybe 3/4 of my life is over. Maybe 90% of my life is over. I don't know. But I know that for most of you all sitting here, 90% of your life innu baki irukku. So you make the choice as to what you want to do with that life. Do you want to make India the best country in the world? Do you want to make Tamil Nadu the best state in the country? Do you want to make Coimbatore the best city in the world? That choice is yours. So you work hard today, fruit varum, it will come. By the time you become my age, nobody will go to the US or Europe or anybody else. People will come to Coimbatore. But that choice is yours. So what does leadership do? Paru, I know you've just had a lunch break. But when you look at lunch, when you look at anything, what did you have for lunch? Enna saaptanga neenga lunch ku? Tomato rice. If it was only rice, eppodu irundirukum? Plain rice.
plain rice, ghee illa, onnume illa, just plain rice. Nanna irukadhu illaya? Yen nanna irukadhu? Yen saapida mudiyadhu? Because it will have no flavor, no taste. So leadership is like that. நீங்க சாப்பிட்ட லஞ்ச்ல அந்த டொமேட்டோ, அந்த மிளகா, அந்த உப்பு, பெருங்காயம், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை அது கொடுக்கிற flavor is what is there. That is what leadership is. Thank you. So whether it is leadership yesterday or whether it is leadership today or whether it is leadership tomorrow, it is the same. So please don't let anybody tell you எங்க டைம்ல அப்படி இருந்தது, அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் நாங்க, அதெல்லாம் பண்ணோம், உங்க லைஃப் எல்லாம் ஜாலியா இருக்கு. Leadership requirements are the same. They don't change. 100 years back they were the same. Today they are the same. Tomorrow they will be the same. You must have confidence in your abilities. That is what makes the difference. So a leader oda DNA la what should be there? What does a leader require? Dinesh Karthik, please stand. உம்பேர்தானே தினேஷ் கார்த்திக்? Awesome. நீங்க லீடர்னா என்ன வேணும்? What do you expect in a leader? ஒரு குவாலிட்டி சொல்லுங்க. He should be the role model. Role model, fantastic. Awesome. So Karthik says that a leader must be a role model. Awesome. Very good. So leader must be a role model. Okay, tomato rice. உன் பேர் தெரியாதுமா? நீ லஞ்ச்ல டொமேட்டோ ரைஸ் சாப்பிட்டேன். டொமேட்டோ நீ சொல்லு. Good quality. Leaderல what do you expect? Oh, awesome. So உன் பேரு? What's your name? Hema Rubini. Hema Rubini. Rubini. Oh, lovely name also. Fantastic. Thank you. Sit down. So Hema Rubini says a leader is one who takes responsibility. So big round of applause for you. Very nice. But on the role model arthukku responsibility eduthukiradhukku what is the requirements of a leader? What does a leader need to have? There are so many things. Let's look at a few things. We will try and see them one by one. They're very simple things. Idella daily activities. All of you know all of them. First is very simply drive and passion. Or passion illanaga, you cannot do anything. So let me do an experiment. I want, can you come up? Idukulle vara mudiyuma nalla? Va? Come with me. Come. We'll do water experiment. Physics. So we'll do a little experiment. So in the section la, how many people study physics? Put up your hands. Everybody studies physics. Awesome. Okay, come. Mic alavana, mic vainga. Come here. Close your eyes. Face me. Face me. Kannu moodu. Keep it closed. Don't open it. Keep it closed. Tara. Cold irukku illaya? Tara. Now enga poidirukene? Now for all people here who study physics, tell me, உன் பேர் என்ன? Mohammad Yatisham. So Mohammad Yatisham oda shirt color where water has fallen, why has the color changed? Simple question. Unga next physics exam la, there's only one question, 100 marks. This is the question. Zero dane?
Why has it changed? Can you tell me, Mohammed? நீ சைனீஸ்ல சொல்லலாம் வேணா சொல்லுவானா? Yeah, what Mohammad Ittisham is saying, sir, is the out of syllabus question. Sir. Okay, very simple. Very simple. Every object நம்மளால பார்க்க முடியும் because it reflects light back to us. அது reflect பண்றதே it has a density. தண்ணி தெளிச்சப்போ the molecules of cloth which absorb the water அதோட density changes. When it changes, the light which it throws back at us bends at an acute angle, therefore dark ஆயிடும். Shirt காஞ்ச out, the density will come back to normal and slowly the shirt will come back to white color. Physics கத்துக்கணும்னா இந்த மாதிரி டீச்சர் இருக்கணும். Then people will enjoy physics. Thank you. Continue. Yeah, so when you want to do something, do it with passion. Pannanuna, you do it with passion or you don't do it. ஒரு டெஸ்டா இருக்கலாம், ஒரு டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸா இருக்கலாம், ஒரு சாங்கா இருக்கலாம், ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சா இருக்கலாம், ஃபுட்பால் கேமா இருக்கலாம். Whatever you do it with 500%. Illana, don't do it. You do this, just this little thing, success will be yours. Ninga success chase panna vanda, do everything with passion. Success will walk behind you, it will walk on your side, it will walk in front of you. But you need the passion. It is not easy. Adanala, you need to focus. எல்லா டாபிக்லயும் 100% கொடுக்க முடியாது. It's impossible. So pick what gives you happiness. Pick what gives you joy or pick what you're good at and give that damn thing 100%. That is what passion does. Persistent. Very simple. Persistent, Naka, you have to be stubborn. You have to be like the ant. Everybody has seen an ant, so you have to be like the ant, like the spider. Don't give up. Which class are you in? Which class are you in? Oh, you're training to be a nurse. First year, second year, third year. Oh, ellarum kattina eppadi kekadunga. As it is kaadu kekadu. Second year. Awesome. Keep standing. What's your name? Mike. Hey, Mike kaila vechinu enga vechirunke. Ippadi pesune. Alda Shaji. Awesome. Keep standing. What is this? What is this? Acha, you tell me, இது நிஜமான கிரீச்சரா இல்ல சினிமாக்கு பண்ண மாடலா? என்னது இது? ரியல். உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? மைக்ரோபயாலஜி படிச்சிட்டு. பேரு சொல்லுங்க. Okay, பேர் வேணா. You tell me the characteristics of this animal. தெரியாதா? No. Wait. That is the name of this animal. It is a real animal. It is called a tardigrade. Ninga Google panni paakalam, you'll find it. When you talk of
resilience, when you talk of tenacity, when you talk of ability to survive, this is probably the best example. இதோட size வந்து 0.5 millimeters. 0.5 millimeter na you can't see it. It looks like this when it is underwater. But this animal, this organism has been sent to space. It has come back alive. It has been kept in a vacuum for 7 days. It has survived. It has been kept without food or water for more than 6 months. It has survived. It survives at over 60 degrees centigrade. It survives at minus 200 degrees. It is the example of I will not die. That is what resilience is. So when you talk of resilience, அந்த மாதிரி ஆக முடியாது நம்மளால. But that should be your ideal. There should be nothing that is impossible. Nothing that is impossible. கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அவ்வளவுதான். So when something seems impossible, I want you to believe that you can do it. When you start believing you can do it, it will start happening. முள்ள ஆகும், but it will happen. So thank you very much. உனக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க வருமா? ஸ்ப்ளிண்ட் போட வருமா? Study. IV? Yes, sir. Tubing? No, Not yet. year. Not Thank you. Okay. So second thing is a desire to lead. Desire to lead like நம்ம இப்போ cricket team இருக்கு. And the cricket team ஓட captain must want to be the captain. It is not drop பண்ணிடுங்கோ இது அதுன்னு. So it is not easy to be a captain. You must want to be a captain. How does that come? It comes from a choice. And the choice or on off button is with you. அது on பண்ணாக்கா you can become a leader. If you keep it in off button, nothing will happen. You will still go through life, but you will not be a leader. So you must want to. Now, examples of this we see in our family. We see in our colonies. You see in your classroom. There is somebody who's always ready. தயார்ப்பா மத்தவளை help பண்றதுக்கு. To do something for others. To do something for the college. To do something for the colony. To do something for the family. That is wanting to take responsibility, which you said so beautifully. Thank you. Ownership. So உங்க காலேஜோட ஓனர் யாரு? மேடம், ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட். ஸ்டாண்ட் அப். ஏ ஸ்டாண்ட் அப். லெஃப்ட் ரைட் ஏன் பாக்குற? ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட். If you have a doubt, just stand. Easy. Look at me. I'm talking to you. Yeah. Who owns your college? Dr. Nalla Palaniswamy. யாரு? Who owns your college? உங்க காலேஜோட ஓனர் யாரு? Dr. Nallaji Palaniswamy. Come upstairs. Come from inside this. இதுக்குள்ள இருந்து வாங்க நீங்க. Yeah, come. Come like this. Yeah, the mic கொண்டு வா. அச்சா இருக்கு. Don't worry. What's your name? What's your name? Huh? Amira. Okay. Come this side. So, Amira, who's the owner of your college? Mic la sollu. Abhi path style out. Dr. Nallaji Palaniswamy. Okay. Let me introduce you to the new owner of your college, Miss Amira. Why? உங்க காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸே இல்லாட்டாக்கா உங்க சார் யாரோட ஓனர்? உங்க காலேஜ் எங்க? உங்க டீச்சர் யாரு டீச் பண்ணுவாங்க? உங்க ஹாஸ்பிடல்ல யாரு வேலை பண்ணுவாங்க? The college is there because of you.
So this country is there because of you. That is what you have to believe, that this country is mine, this city is mine, this college is mine. So வீடு எப்படி பார்த்துப்பீங்களோ அப்படியே காலேஜை பார்த்துக்கோங்க. That is all my request is. And we will then have outstanding colleges and we'll become a great country. Thank you. Thank you, sir. இப்போ நீங்க காலேஜ் ஓனர் ஆயிட்டு நீங்க அட்மிஷன் தரல. Thank you. Yeah, we'll skip this. It's just ownership. Next issue is integrity. Integrity na enna? Okay, let me ask these boys here. So, Velva. Hey, hello. இப்படின்னா என்ன? Run. அதான் ரன்னிங் ஒன்னோடுது. Come. Run. So which class are you, son? 11th. Oh, awesome. என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கிற நீ? மறந்தே போயிட்டியா? Hey, இது எவ்வளவு இது? 4 தானே? நீ என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கிற? Computer science, physics, chemistry, maths, English, French alla pesuviya nalla collected your French la no it's okay yeah so which is your most difficult subject Nivani so physics is his most difficult subject unga physics sir irukkarenga ma'am வரலையா full மஜா பண்ண பரவாயில்லை நில்லுனே so your physics teacher ma'am sir ஓபா ma'am ரொம்ப ஹிட்லர்னாக்க அந்த பிசிக்ஸ் மேம் தான் சோ நிஜமா நான் சொல்றது இல்லையா நல்லோல ஓகே பட் எனிவே இந்த எக்ஸ்பெரிமென்ட்க்கு your physics ma'am is the most ஒரு ஹிட்லர் மேம்னா கொம்பல் ஃபைனல் ஆகும் உங்களுக்கு கிளாஸ் and says இந்த வருஷம் உங்க பிசிக்ஸ் எக்ஸாம்ல யாருமே பாஸ் ஆக மாட்டா பிசிக்ஸ் புக் எழுதுறவாளே பாஸ் ஆக மாட்டா நான் கஷ்டப்பட்டு டெய்லி உட்கார்ந்து ராத்திரி 2 மணி வரைக்கும் பேப்பர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டெய்லி வந்து இப்படியே சொல்லிட்டு போறேன் அந்த மேம் நாளைக்கு எக்ஸாம் நாளைக்கு வந்தாலும் ஃபெயில் ஆயிடுவார் பிசிக்ஸ்ல சோ I just what you telling you அது சொன்ன உடனே அந்த ஆபீஸ் பாய் comes and says மேடம் பிரின்சிபல் சார் கூப்பிடுறாரு உங்களை she said நான் வரேன் he said இல்ல மேடம் யாரோ மேனேஜ்மெண்ட் போர்டு கீட் சேர்மன் எல்லாரும் வந்திருக்கா சோ மேடம் கொஞ்சம் இப்போ ஷேக்கி ஆயிடுறா மேடம் அந்த ஃபைலை டேபிள் மேல வச்சுட்டு போயிடுறா மேடம் வெளில போறா பின்னாடி அந்த கதவு அப்படியே க்ளோஸ் ஆயிடுறது உன் பேர் என்ன சஞ்சய் நீ ஃபர்ஸ்ட் சேர்ல உட்காந்துருக்க நீ நல்ல பையன் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் சேர்ல தான் உட்காருவ இல்லையா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சேர்ல ஃப்ரண்ட் சீட்ல இங்க அந்த क्वेश्चन பேப்பர் இருக்கு ஃபைல்க்குள்ள என்ன பண்ணுவேன் உன்னோட ஹாரோஸ்கோப் என்ன பண்ணுவேன் ஃபுல்லா எடுத்து பாப்பியா கொஞ்சம் தான் பாப்பியா எவ்வளவு பாப்பேன் ஓகே சோ நான் thank you sir wait here சோ நான் பெங்களூர்ல ஒரு பெரிய ஃபேன்சி ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கூல் இருக்கு ரொம்ப அது ஒரு பிடிங்கி ஸ்கூல் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல்ல so I had gone to that school Umariya 11th class it's an all girls school பேர் சொல்ல மாட்டேன் so I had gone there to do a workshop அந்த குழந்தைகளுக்கு mathematics was the most difficult subject ஐயோ mathematics வேண்டாம் அந்த மாதிரி so இதே question கேட்டேன் 4 பேர்ட்ட ஆன்சர் கேட்டேன் I'll tell you their answers first ஒரு பொண்ணு வந்தா she said ஐயோ sir எனக்கு क्वेश्चन பேப்பர் சொன்னாலும் நான் பாஸ் ஆக மாட்டேன் எனக்கு I want only 40 marks 40 தான் வேணும்
So she says, நான் தரந்து 40 மார்க், I don't want to see 41. I will only see 40. அதே படிப்பேன் காலம்பர் எக்ஸாம் வரைக்கும், அதே எழுதிடுவேன், finished. I don't want 41, so I will do that. Very good. Second one said, sir, நான் எல்லாம் ரொம்ப God fearing family ஆக்கும், நாங்க கையை வச்சு தொட மாட்டோம், கையை வச்சு தொட மாட்டோம், ஆனா ரூலர் வச்சு ஃபைலை திறப்போம், அல்ல கையில நாங்க தொட மாட்டோம். Very God fearing family. Very good. The third one said, sir, நம்மலாம் டைம் கஷ்டம், ஓடு வந்துருவா மேடம் வர ஹிட்லர் மாதிரி. ஸோ நான் வந்து அண்ட் அவள் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் வந்து ஸ்கர்ட் அண்ட் ஷர்ட், ஸ்கர்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்தா. 11th கிளாஸ் கேர்ள் ஃபோன், அவள் ஃபோன் எடுத்த உடனே நான் சொன்னேன், put the phone inside, it is உங்கள் ஸ்கூல் it is not allowed. டீச்சர் பிரின்சிபல்லாம் பின்னாடி உட்காந்துருக்கா. பட் தட் கேர்ள் காட் கேரிட் அவே. ஷீ டுக் அவுட் ஹர் ஸ்மார்ட் ஃபோன். உடனே பிரின்சிபல் பிடிச்சிட்டா. ஷி மஸ்ட் ஹவ் பீன் ஃபைன். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் ஷீ செட் சார் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அப்படி ஒன் ஃபோட்டோ திருப்பி டு இன்னொரு ஃபோட்டோ. அண்ட் ஷி செட் சார் கிளியராக வரட்ட டவுட், இன்னொரு தரம் ஃபோட்டோ, திருப்பி ஃப்ரண்டோட ஃபோட்டோ. வெளில போய் ஃபுல் கிளாஸ் குரூப்ல சென்ட் டு ஆல், அப்படி எல்லாருக்கும் சென்ட். வெரி குட். அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் கேர்ள் ஹூ ஐ ஆஸ்க்ட், அவ தான் ஸ்கூல் கேப்டன், ஸ்கூலுக்கே அவ கேப்டன். அவ என்ன சொன்னா, ஷி செட் இதெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்கி சார், இந்த மாதிரி எல்லாம் வேலை நாங்கள் பண்ண மாட்டோம். ஸோ ரிஸ்க் எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணுறதுனாக்கா, ஷி செட் நான் அவளை கூப்பிட்டு என் ஃப்ரெண்டை, நீ கீழே போ பிரின்சிபல் ஆஃபீஸ் முன்னாடி செக்யூரிட்டி, இன்னொரு பொண்ணை கூப்பிடுவேன் நீ ஸ்டேர் கேஸ் கிட்ட போ, மூணாவது பொண்ணை கூப்பிடுவேன் நீ கேட் கிட்டியா நில்லு, வந்தா சொல்லு டக்குன்னு. ஷி செட் அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் மஜாவா பண்ணுவேன். தட் இஸ் ஸ்கூல் பிரின்சிபல். ஸோ சஞ்சய், யூ ஆர் அ வெரி குட் பாய், தேங்க்யூ. ஆனால் ஒரு ஈஸி வே இருக்கு ஃபிசிக்ஸில் நல்ல மார்க் வாங்குறதுக்கு. என்னது அது? கரெக்ட், படிக்கணும். சிம்பிள். தேங்க்யூ. ஸோ இன்டெகிரிட்டினா என்ன? டூயிங் த கரெக்ட் திங்ஸ். That's all. Just do the correct thing. What happens is, life la, please read what is written there. Awesome. So it is better to fail with honor. Now IIT entrance exam la 13th rank won there. True. But there were people who came from 1 to 12 also. Could I have done something wrong and come 12th rank or 11th rank or 10th rank or 1st rank? Does it make a difference? Copying may give you some success temporarily, but it will give you failure in the long term. Exam la நம்ம cheat பண்ணலாம், லைஃப்ல ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்ல நம்ம cheat பண்ணலாம், but life நம்ம cheat பண்ண முடியாது. You have to please understand that. Your parents will love you even if you have less marks. Your friends will love you even if you have low marks. The point is, நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு ட்ரை பண்ணணும். Your low marks should not be because of low effort. So everybody will not get the same marks. Nobody is a weak student because they got 41. Nobody is very intelligent because they got 91. And they are different capacities. So please understand, everybody will not get high marks and it is not required. So what do leaders do? What is it that I expect from you? It's very simple. Solve problems. That is all that you are supposed to do with all the intelligence at your disposal. Use your brain to do only one thing. Solve problems. Wow. This is really slow. I'm sorry this is affecting me. This is really very slow. Use your knowledge. நீங்க கிளாஸ்ல படிக்கிறது, காலேஜ்ல படிக்கிறது,
use this to be able to look into the future. If you're studying nursing, if you're studying engineering, what is it that we want from? So some small things. You cannot win everything every time. Cricket captain irkalam, school la dramatics, society la leader irkalam, house captain irkalam. Your job is to not make everybody happy. Your job is to do the best you can for your team. So sometimes if you have to tell your best friend, I'm sorry, you are my best friend, I'll give my life for you, but you cannot play on the team. You can come and help me, but you cannot play on the team. Sometimes you have to take these calls. That is what leadership is. You have to place the organization, the country first. Always don't listen to people like me. So somebody will ask you, how old are you? How does it matter? If I'm having an argument with you about something about physics or politics or nursing or medical care, my age and your age don't matter. So don't allow people to tell you, நான் 40 வருஷமா practice பண்ணிருக்கேன், நீ நேத்துக்கு தான் பிறந்து வந்திருக்கே. What is this nonsense? It doesn't matter. That means that person has lost the argument. Arguments are based on fact, are based on judgment. You have to be prepared to listen to each other's views. That is what an argument is. So if you want to grow, you must be willing to argue with each other. Don't be afraid. Don't be afraid. நீங்க நர்சிங் முடிச்சுட்டு ஒரு ஹாஸ்பிடல்ல போலாம். You may be assigned to the OT. சென்னையில is there Harish, is there global hospital here? Okay. Chennai, there is a big hospital called Global Hospital. So I go to Global Hospital very often. In fact, how many of you all know when is International Nursing Day? Theriyuma ungalku? May 12th. So on May 12th, I went to that hospital to speak to 350 nurses. Various categories of nurses, some very young, some very old, senior nurses. And the hospital, there is a very special award which is called Doing Right. Doing Right. So Doing Right award and the hospital is given to a nurse who has pointed out she had 1 year of service. She was not supposed to be in the operating theatre. Last minute something happened, so they told her, you also come in. She must not have known. She saw that the doctor had made a mistake. They normally don't make mistakes. But that hospital has a beautiful system. That nurse told the doctor, sir, I think you may have made a mistake. The doctor also rethought, discovered that the mistake had indeed been made, corrected that mistake. That patient is alive and was discharged. Beautiful story of teamwork. 40 number da venonu 2 chapter padicha poradu. Neenga 4 question padichut poile, the 5th question will come. So the smallest Naliyadaram, we are afraid of the outcome. So we will not look below the surface. You just leave it like that. This is more applicable to large companies, not to students. But my request to you is don't be afraid of looking at things. The key to knowledge is curiosity. In the camera, how does that LED screen work? How do these speakers work? How does this pointer work? How does this shed work? Either a roof or a circular structure, does it give it strength or does it not give it strength? Physics, you should be looking at this and thinking, can you find me a retractable roof, extending roof, joins and opens, Melbourne Cricket Ground, Wimbledon, Andamari. Think of new things, but adhika you have to ask questions. That's very important. At
At the end of the story, it is about people. I may have a big plan, or பெரிய ஆஃபீஸ் இருக்கலாம், ஒரு 40 கம்ப்யூட்டர் அனலிஸ்ட் இருக்கலாம். I may have 2000 supercomputers in my office, but the office will run on people. Translate to the context of this session. This country will run on people. Translate that to today's context. This country will run on you. So if you run, the country runs. If you walk, the country will walk. The choice is yours. Because my life will be over. It is your life and therefore your choice. This we can skip. So, ஒரு ஸ்கூல்ல, ஒரு காலேஜ்ல, ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல, you don't have to become the same. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி யோசிக்க கூடாது. Because we have different brains. We have to use your brains and think differently. So whether it is the youth of Coimbatore or the youth of our country, it doesn't matter. You have to be yourself. Absorb all the knowledge that is available, put it in your brain, the mixie on பண்ணுங்க, whatever milkshake comes out, that is you. It must have your flavor. You don't have to look, think, dress similarly. We'll skip this also. Perpetual optimism. Hey, unga physics final exam enike? Sanjay, when is your physics final exam? Theriyada? So I'll tell you your future. Naleki, when you go to school, tomorrow when you go to school, who will be there? Your physics ma'am. What will she tell you? The final paper is now. I must tell her, ma'am, bring it on. Oru paper la neenga rendu paper kodunga. We will kill both the papers. Enna? Naalanikum fail aapora, innikum fail agudhu. There's no problem. Just bring it on. You never know, you might pass in both. So somebody tells you it is going to rain today. Fine. Has anybody melted in the rain? Don't run in the rain. Enjoy the pleasure of getting wet in the rain. If somebody tells you from tomorrow school is at 6 o'clock in the morning, awesome. Ipo unga school, if it takes a decision for 6 o'clock school, can you change it? So easy way is to get up at 5 o'clock and go to school at 6 o'clock. 6 o'clock pona 1 o'clock mudijunu school. Madhyana valyalla. There is always a plus to every incident. Look for the pluses in life. Don't keep looking at the minus. So perpetual optimism is the biggest difference between success and failure. Biggest. Thank you, Sanjay. So when we talk of stubbornness and we talk of the youth of the country, please look at this plant. Where has it grown? It's grown in the middle of a parched ground. Or thanni illa, onnume illa, oru mannu illanga. In fact, mannu da irukku, there is nothing else. But this plant has grown there. This is resilience. You must be like the plant. Do not give up. That is what this plant has said. But I can give you more examples of people who don't give up. Look at these two children. One of them does not have one leg. One of them does not have both legs. They're enjoying a game of football on the beach. That is perpetual optimism. I will show you one more photograph. Idu yaar theriyuma? Does any young lady know who this is? Yes or no? Okay? You can see her. She's the same girl on both sides. I'll show you something else about this young lady. There she is. Cover of Time magazine. நமக்கு ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் நன்னா தெரியும். She is the world's #1 para
badminton athlete, world's #1. Okay, I'll briefly tell you her story. She was not born like this. She was a normal girl who loved to dance, play, sing, whatever it is. When she was in her early 20s, I think 21 or 22, she met with an accident and lost her left leg below the hip. So after 1.5 years, when she started getting an artificial leg, she remembered that Chinnappo school she used to play badminton. So she told her parents, I want to play badminton. She started playing badminton. You can imagine the struggle that she went through. Today, she is world #1. That is resilience. That is passion. That is determination. So when you want inspiration, I have nothing against actors or actresses, but they do a damn role on stage. Okay, they read a script, somebody tells them to dance and they go. These are real heroes. So please acknowledge people like this. It will give them the energy to do a little more. Remember, world #1. That is Mansi Joshi. They're an outstanding athlete. Google panni paarunga. For whatever it is, I'm sure some blessings will reach her in some manner. I don't think many of you all have seen this gentleman, but I'll show you his photograph. No left hand, no left leg. Till 3 years back, he was the 4th member of Spain's speed cycling team. 4th member. Abdi side la nindu kai tatta maataru. He was a racing member. Now, what are the qualities that you see in this man? When you want leadership, when you want inspiration, there are so many things which this man brings. All of these are there. And about all of them, I can talk endlessly, but that's not the point. The point is, what is it that he said? When they asked him, "Ninga eppadi pandral in the cycling, it is such a grueling sport. You don't have a left hand, you don't have a left leg. How do you do it?" He said only one thing. He says, "Please don't tell me that I cannot do it." Because he says, then I will have to do it. So when somebody tells you 80% mudiyadu, IIT la seat kadikadhu romba kashtam, bullshit. IIT la porava yaar foreign country la vara. They're like you and me. And don't worry if you are not studying in a fashionable institute, in a major. Na government school la padchen. Hyderabad la government school la padchen. 5th class varakyum enga appa kitta chappal vaanga paisa irukala. I have actually studied in my friend's house because he had electricity. It does not make a difference. You have to want to do it. That is how success happens. So number school you're like this. So in a college, you're like this. So what does your nursing college tell you? It puts you on a path. It teaches you the science and the art of nursing. Why am I saying art? Because 90% of nursing is in your heart. 10% is in your head. Now all of you may be full 10 out of 10, but in the 90 you have to do it. So the success of good hospital care depends as much on a good nurse as it does on a good doctor, as it does on a good administrator. All three are important. Doctor may become more important than you in terms of patient handling. But the doctor will see the patient once in a day. You may see the same patient at least 20 times in a day. So you have to remember this. All the patients I have met, and I have interviewed thousands of patients, ellaru solluvaanga that in this hospital I come again because the nursing service
is outstanding. Hey, konja kattanu na jora kattungo. Let's do it one more time. Awesome. Awesome. So what happens is, if a college life you're like this. Once you join a hospital, you'll become something like this. You know, everybody has to work together. So many parts, from that lady or that wardroom boy who comes to clean the ward, who clean the toilets, change the sheets, to you who will provide bedside care, to the doctor, to the specialist, to the surgeon, ellarum chendu vela pannum. Only then it works. That is the importance of teamwork. What happens when you keep becoming more and more old in your organization, suddenly the world will become like this, where there are so many moving parts. Ipo in the moving parts la oru part ninnaka and the hospitaler ninnu. So same thing for you in school, in life, in an organization. If you have these many parts, all of us have a role to play. Chilla role perisha irukum, chilla role chinnada irukum, but they are all important. The point I'm making is, through all of this, the one thing that is important is this: it is you. So, as human beings, we have to keep our mind working all the time. If our mind does not work and provide solutions, we will fail. So just before I finish, a couple of things. Or chinna vision pannu. Everybody must have a small vision. Whatever that vision may be, you must have a small vision. Because if we don't have a vision, நம்ம வேலை பண்ணிட்டே இருப்போம், we will not know where to go. Once you have a vision, you must focus on that vision. So you want to do your masters in nursing. And the global hospital, I have seen many nurses who are doing their PhD in some nursing related subject today. Fantastic. They have a vision, they are pursuing that vision. I saw a young nurse, she's about 2 years of service. Her husband, her child and her mother live at home in Kerala. She's doing nursing in Bangalore. So she goes home once in 3 or 4 months and her child is only 1 year old. That is huge sacrifice. Andamari sacrifice, if she's capable of giving, I have no doubt that she'll become an outstanding nurse. That is commitment. So these are inspiring lessons which you must take. So set goals. You must have a goal. 4 varshat kaprama, I will be here. 10 years kaprama, I will be there. I will be in so-and-so college. I will be doing a job in banking. I want to join my father's business. I want to set up my own factory. I want to start a jewelry shop. What you want to do does not matter, but you must have clear goals. Mattavala help panano. So what happens is, you're in class 11, 12, you'll go to a good college, you'll do your undergraduation, you'll do your post-graduation, you'll get a job. Ninga, you will finish your nursing, you'll get a job in a hospital. Some of you will run off to US, UK, Japan, Middle East, Korea. Where do you go these days? Wherever you go, you'll go. You'll have your own successes. My question is, how many people have you inspired to become a nurse? In your own family, in your friends, have you told somebody, I have done it, you can do it, now help pandra, you come with me. Help that other person realize their dreams. That is when you will become a leader, and that is when this nation will get built. So please help somebody, anybody. Sanjay, can you see me in this photograph? Can you see me in this photograph? Inga? You see me? I wanted to wake you up. Okay.
involve everybody. ஒரு ஃபேமிலியில் 10 பேர் இருப்பாங்க. ஒரு கிரிக்கெட் டீமில் 11 people play, there is a 12th man, there are 17 people, there is a support team. In a drama, 4 people will come on stage. 2 people are doing the props, 2 people are doing the lights, 2 people did makeup, somebody is doing direction, somebody went and got your costumes, somebody is waiting there with safety pins. Edana dress loose and podradhukku. Everybody is important. There is nobody who is not important. So when it comes to receiving applause, get everybody on the stage. That is how teams work. So please involve everybody. So this is a truck we saw on ECR, Harish, while we were cycling. Bamboos, cane, ballis, casuarina. So ஒரு பில்டருக்கு இல்லைன்னா ஒரு மிஸ்டேக், this is building material. They use it to make scaffolding. Which is the balli that is not important? Which is the one that is useless? There is none. So everybody has a role. Tall, big, small, dark, fair, with hair, without hair, ugly, intelligent, not so intelligent, good runner, bad runner. Everybody has a role. So please involve everybody because everybody is important. Share the excitement. So cameraman, unga per enna? Pratap, married? Children? Not yet. Where is the party? Harish, new car. Where is the party? Sir in the smart grey jacket. You're wearing a lovely watch. Where is the party? You're wearing a nice color. Where's the party? Ma'am, I love your indigo blue. Yeah? Where's the party? Lovely uniform, lovely earrings, lovely hairstyle, lovely chappal, new boyfriend, new girlfriend. Boyfriend ran away. Girlfriend got changed. It doesn't matter. என்ன அங்க அந்த செக்ஷன்ல இருந்து ரொம்ப லேட்டா வருது, எல்லாரும் டியூப்ல ஆயிட்டாங்க, லேட்டா புரியுது. So share the excitement. It's very important as a leader. ஒரு டீம்ல if there is one person who can bring joy, என்ன கஷ்டமா இருந்தாலும் that person will bring joy. Everybody likes that person. And every team needs that person. Now my argument is, everybody can be that person. Because it is very difficult for one person to laugh all the time. Because that person will always also have a bad day. So when that person is having a bad day, somebody else says, "Shut up, let's go and have chai. Let's eat bonda or whatever, atu, sundal. Yeah, sundal. Let's go have some sundal." இப்பெல்லாம் பிரியாணி ஹரிஷ், இந்த நர்சிங் காலேஜ் எல்லாம் டொமேட்டோ ரைஸ். Yeah, tomato rice. So share the excitement. Motivation is such a common thing. Normally, this is the time I would have told you one story, but I don't have that go. So otherwise, I would have loved to tell you a story. When I finish, time irunnaga, I will tell you that story. That's a promise. So motivation is very important. So we'll skip what motivation is and how you motivate. But the fact is that stories motivate. நம்ம சினிமா பார்க்குறோம், cinemas are stories. Book படிக்கிறோம், books are stories. Our history is told to us in stories. Our grandparents taught us all the values and the morals in the form of stories. When our ancestors wanted to tell us, be kind to other people, they didn't say be kind to other people. Adula oru kadai solli, and the moral of the story was be kind to people. Be good to animals, be good to plants. These were told to us as stories. So all of us love stories. So if I get a little late, you're okay? Let me ask them. Late ana parvalaya?
Is it okay to take 10 minutes more? No. Yeah, so I'll tell you, but I don't want you to talk in between. I will tell you a story about a soldier. So long back, 2003, I was a lieutenant colonel. We were deployed in Kashmir. Very difficult area. Difficult area, na irundha edathilende to go to that company where that young officer was deployed was about 7 hours of walk. So we had to go downhill, clear another hill, go downhill, cross a small river, and then walk up half ridge. And the village was there. So on the title, there was no cell phone, there was no mobile, there was no pager, adalla onnu kadiyadu. So we communicated by radio, long range radio. So at about 2:30 in the afternoon, I got a call from somebody. I got information that one village there are some militants. So I rang up that company commander and I told him on the radio, said, Mal, that was his name, so-and-so village, 5 militants, go. So was that my operational plan? Yes. Ningala cinema paathu you may be thinking edana information vandaka apdi oru kaila pipe vechindu oru model mela adu chinna apdi plan ellam pottu doesn't work like that. Counter insurgency and terrorism that is the speed at which operations happen. If you act, you succeed. If you keep thinking, you will fail. Just like in surgery, just like in a road accident. If you delay thinking, na poiduvena mudima and the truck varuma varada yojikathukulla truck vandarum. You have to decide and act whichever way. So that company commander went. So after years of experience, apoppo you get this feeling. And I thought something may go wrong. So I got a doctor and I got a section of very, very strong soldiers. Or a unit or a special team, Gatak team. So I got that team and I told him, doctor saab ko leke jao, which means take the doctor and go. Doctor vandu pudu doctor enga unit la vandu 6th naal aniki 6th day, very new, knows nothing about the army. He came like this. This is how he came. Ninga first day college la ponapo, or like first day you went to your school. At about 5 o'clock or 4:30, I got a message on the radio set. I'll say it in Hindi and I'll translate in English. The message on the radio set was, Saab, bande ko goli lag gayi hai. Which means, some soldier has been shot. Now, for me, that is failure. Why is it failure? Because if a man dies on my watch because of 3 things, either my haste to take a decision, which means impatient decision making, or because I don't have the knowledge, which means incapable, or 3, which is the worst thing, because I did not care enough. All these 3 are failures of leadership. And I was the leader who made that decision. So I felt it my failure. So 5 o'clock, I got hold of the quick reaction team, the QRT, and we went. And we ran. 9 maniki, ningallam Coimbatore irukkel, you actually do not know what darkness means. Iruttunna enna ungalku theriyadhu. Theriya mudiyadhu. Because 99% of you go to sleep with your silly cell phone. Even if you don't have the cell phone, and the city or the light irukum. City or the light irukataka, your mobile phone charging will have that beeping light.
your television's light, the ambient light of the street lights, pakkathu veetu flat oda light, street light oda light, there is always light. There is never pure darkness. Pure darkness உங்களுக்கு film studio la dhaan kadaikum, with a black room and everything switched off. That is pure darkness. So that night was a fully dark night. So at 9:30 the doctor calls me and tells me, "Sir, I am afraid." And I abused him. All I told him was, "If I catch you, I will kill you." Now why was he afraid? First of all, அவரோடது 6வது நாள் hospital in a unit. He didn't know anybody else in the team. Second, he did not speak a word of Hindi. And my Jawans did not speak a word of Kannada. He was a Kannada speaking doctor. One word Kannada theriyadu. They're all from North India. 4, he was small and fat. My men were all 6'2" and built like this. So he was this much, they were all like that. And they're very strong. They're used to that area, they're used to that life. He was very new, not his fault. He's a doctor. So he was scared. 2 other reasons he was scared. Insurgency la, counter terrorism la, velila porappo, you do not know where the next bullet will come from. So you can be walking like this, a bullet can come from here, can come from there, can come from top of the building, can come from behind you, you will not even know. So he was scared. Last, nobody likes a failure. The doctor was afraid of failing. Doctor na avaroda vela enna? To save my life. Simple. So he was wondering if he could not save the life of the Jawan, his first action will be of failure. That is big failure. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெயிலியர்ல இருந்து ரிகவர் ஆறது is very very difficult. So he was afraid. But I scolded him and moved. At about 11 o'clock, I got another message and he told me, "Sir, I've reached the patient, but wherever I'm cutting, I'm seeing blood." So in the uniform, wherever he was cutting, he was only seeing blood. Irritla, he couldn't see anything. He was only feeling blood, which is terrible. I scolded him again and I told him one thing, "You will not let this man die." That is what we pay doctors for. Otherwise, why should doctors get paid money? When there is no war, you keep me healthy. In war, when I get injured, you stop me from dying. That is your job. So the cholli or 2 minutes la, I reached the site of the where this Jawan was. The moment I reached there, now an AK-47, when it fires rapid, sounds like this. Because you're talking of firing about 650 to 700 rounds in 1 minute. That is the rate of fire of an AK-47. So you hear it like, about 12 rounds would have got fired. So when he heard that, we left him and went into the village. 5 nights and 5 days, we stayed inside that village. Ipo ninga TV ellam paathu, you can bang the table and say the nation wants to know why it took 5 days. Because that is real life. It's not a bloody movie. It takes time. Villages are very big. Houses are complicated. The militant is not standing at the front door to give you an invitation. He's hiding somewhere. You have to search for him. This causes a lot of stress. Operations la romba deliberate pannu. Anyway, it took us 5 days. We found 5 militants in 5 different houses. Now, where all have militants hidden? Where have I seen militants hiding? வீட்ல பெரிய பெரிய அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல septic tank இருக்கும், where the all the toilets get connected. So we have seen 2 militants inside a septic tank.
inside a septic tank naka, full of human excreta, militants sitting only with their nose above. We actually neutralized them from above. We couldn't pick them up from the septic tank. I have recovered a militant who was inside a chimney. Veetla irukra chimney gulla, inside, fully inside. He would have died of carbon poisoning, but he was inside. I have seen a militant who was tied on the cow oda, mad oda stomach, tied with the, thank you, tied to the belly of the cow. We have seen a militant sitting with the ladies dressed in a full burqa. Watch unfortunately was visible. It was a gent's watch. We have seen a militant in hideouts. Where can you, in the hall, how many places are there in which a militant can hide? There are thousands. You can actually hide inside this speaker box. You can hide inside this AC. You can hide under this table. Now if a soldier has to come here and search, where does he start searching? That is why it takes time. Anyway, next day morning, one helicopter came and the casualty took it away to the hospital. So after 5 days and 5 nights, on the 7th day, we came back home to the base. And I wanted to ask the state of this Jawan. And I was told, we don't know, he's in the hospital. So I'll keep the story short. So I spoke to the hospital. Incidentally, in the stories, nurses have a very important role. So I was connected to the ICU. And there was a nurse on duty in the ICU. I remember her name. It's almost now 20 years now to this day. Sarla Devi. She was a lieutenant, 2 stars. And I was a lieutenant colonel, very senior. So phone was connected. I asked her, "Banda kaise?" Which means, how is my soldier? How is my man? So like all of you all will learn to say, midway. She said, "Sir, he's okay." Okay was okay for her. It was not okay for me. Because I had so much of nervous energy falling out of me, I shouted again. She told me, "Sir, this is the ICU. I am the owner of this ICU. Please do not raise your voice." That was a nurse. A young lieutenant telling me, a very senior lieutenant colonel. That is what is ownership. So I asked her, quietly I asked her this time, "How is my soldier?" She told me, "Sir, he has not spoken for 5 days." So I asked her, "What happened to him?" So she said, "Sir, his femur, left femur, thigh bone, is fragmented in 2 places. Fragmented again. When a bone breaks, this is a fracture. When it breaks into 2 or cracks, fragment is like this, multiple pieces of the thigh bone. That is why there was excessive bleeding. So in 2 places broken. Now a bullet, I don't know if any of you have seen a bullet. A bullet is very, very small. It is this much. It's this much. Ulla por edathla, it will make a hole like a dot. Narayavati, you cannot find the entry wound. You will not be able to see it. Because the skin closes. Or chinna blood clot marku, it closes. Problem is when it leaves, abdi ulla chuttinde pedu, when it goes from here, it will go like that. So in his case, he had probably been shot multiple times in the side. So there were 5 bullet entries in the side. Now unfortunately, ஒரே ஒரு bullet போனாலும் சின்னதா போகும் like a dot and come out like a ball. 5 of them, if you are unlucky, bullet will hit with each other inside your body and become multiple splinters. If you are really very unlucky, it may hit a bone and then pieces of the bone will also go.
So effectively, when he went to the hospital, the insides of his stomach and intestines were put in a plastic bag and put inside the helicopter. Much of his injuries were on the top part of his body. In a bulletproof jacket வந்து ஒரு iron plate, அந்த காலத்துல ஒரு iron plate இருக்கும், முன்னாடி ஒரு plate, பின்னாடி ஒரு plate. Small protection for the groin, small protection for the neck. கால்ல bullet அடிச்சப்போ he would have fallen down. How much he fell, nobody knows. Maybe 10 feet, 15 feet, 20 feet, 30 feet, யாருக்குமே தெரியாது. I don't know to this day. But when he fell, his chest would have hit a rock, ஒரு பெரிய கல்லு, and the stone would have hit his chest. And when it hit his chest, 5 of his ribs were fractured. And those ribs perforated his left lung. So his lungs were also filled with blood and body fluid. These were his injuries. So when I heard this, I asked her, will he live? In Hindi, I asked her, will he live? She said, Saab, I don't know. He's not talked, his eyes are open. So I told her, can I speak to him? Nanga, those of us whose job is soldiering, we are all very sentimental people. Na enna nenchenaga, if I am able to speak to him, I will convey the sentiments of 800 soldiers together. So she put the handset near his ear and she told me, you can speak now. And I told her, Nimbaram! That was his name, Nimbaram. He was from Sikar district of Rajasthan. And I asked him, Nimbaram, kya haal hai tere? How are you, son? ஒரு 10-15 செகண்டுக்கு there was no response. So I thought probably he cannot hear me or he cannot speak or both. In a thin voice, suddenly I heard him say, after so many injuries on his body, he tells me in Hindi, Saab, पेट में थोड़ी सी तकलीफ है, which means I have a small pain in my stomach. That is after so many injuries. I didn't know what to say. After about another 10 seconds, in an even more thin voice, he asks me, he says, Saab, Paltan ke baki bande kaise hain? How are the rest of the men of my team? You want selfless? This is selfless. You want courage? This is courage. You want team spirit? This is team spirit. You want sacrifice? This is sacrifice. You want ability to do something for others? There is no quality in the world which Nimbaram did not have. So when you have to tell stories, ladies and gentlemen, find a story like this to tell and tell it in a manner that it is to be told. We will then become a single, strong nation. Our nation doesn't have to be feared by anybody else. It has to be respected by everybody else. That is what I want you to do, the youth of this country. Let's see what else I have. Leader's role is all right. I'll go to the very end now. Whatever you do, you must have the ability to generate happiness. If you can generate happiness, you will be a leader and we'll become a very happy country. Okay, let's ask some, who's next to you, owner of the hospital? Stand up. Take off your mask. Unless you're afraid she'll give you COVID. No, okay. What's your name? Loudly, Rohini. I can hear that. Roshni. Roshni Nana. Writers. Light. Who has the key to your happiness, Roshni? Myself. Your father? Father also. Mother? Family. Mother also. Brother? No, sir. Sister? Sister-in-law? Ah. Brother-in-law? Grandfather? Grandmother?
Hey, எல்லார்ட்டையும் கீ இருந்தா எவ்வளவு கீ இருக்கு லாக்குக்கு? How many keys does your lock have? One. Who has that key? Parents. Parents have the key? I admire you for saying that. But if you keep the key of happiness with you, if you keep it with you, நீங்க ஃபிளாட்ல வீடு இருக்கா இல்ல இண்டிபெண்டன்ட் ஹவுஸா? Independent house. Very rich girl you are. Independent house. உங்க கேட் முன்னாடி யாரன கார் பார்க் பண்ணுவால எப்பனே? பண்ணுவாலையா? So if you keep the key of happiness with you, that person who keeps the car in front of your house will look like this. That physics teacher, it's all gone, but this bald general who has spoken to you for 1 hour and 37 minutes will look like this. But you need to keep the key of happiness with you. You keep it, the world will look like this. Yeah? Thank you, Roshni. Thank you, sir. So this is not my quotation. This is somebody else who said this. He said the road is clear. It is up to you to take it further. And this is said by Mr. Kirloskar, who is the founder of the Kirloskar Empire. This is what he said, so it's your call. So we will skip all this. At the very end, this is the Dal Lake in Srinagar. So ninga yochipalli na oru 1.5 மணி நேரத்துல I have said so many big things. How can you do all of them? You cannot do all of them. 100% is not possible. But you can do all of them 10, 12, 15, 20, 30, 40%. So my request to you, final request to you is this. It is the small daily improvements. Chinna chinna vishayanga, daily. Start something very small. Say you will study for 10 minutes more every day. That is enough. Start with that. You will see remarkable changes in your life. So let me hear it once. Do you like this view? Why? Let's do it once more. Bloody dead Coimbatore. Do you like this view? That is the view. That is the view which you must enjoy. And my hope and prayer for all of you is that your life always be filled with views like this. This is the last of the slide. This is one part where I want all of you all to please stand. Stand. And I'll tell you what to do after this. Give me a big round of applause. Friends, Coimbatore, let's show to our Lieutenant General Arun what we really love him, the way he was inspiring, the way he was making all of us feel that we are part of this great country, India. We are Indians. Let's give a round of applause to Lieutenant General Arun, the second highest ranked army officer from India, all the way, Dakshin Bharat area commanding officer, Lieutenant General Arun, and all of you here, if you're inspired listening to this great son of a great country, India, give a round of applause once again very well. Friends, this was possible because of the army coming and spending to us. The 110 Battalion Colonel Dinesh also is here. The Lieutenant Colonel Satya, who is special officer to him. The colonels who has come, Sandeep who has come from Chennai. All of them, the patience, the way you watch this, two of the 110 Battalion army people standing without shaking the whole time, showing you what is discipline, what is commitment,
and why they are doing to you for Coimbatore. Let's give a round of applause once again to all these army people who are here. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Thank you. Now may I request 2 college students from NGP College Pollachi and any other college who wants to come, those who have not got the charge, to come and ask only 2 questions. NGP College Pollachi said they never had a chance last time. Any other college who did not get a chance to ask Shivakera session or a school, please come and ask only 2 specific questions to our Lieutenant General Arun. Please come immediately. Please tell your name, which college or which school are you from, and what is the question. And may I request the Entertainment Committee Sub-Chairman Janaki Badri Kota to come and give a memento to our Chief Motivational Speaker, Lieutenant General A. Arun. Let's give a round of applause and give a standing ovation to Lieutenant General Arun for his commitment, his leadership ability, the way he has presented, the passion, the commitment, the valor. Whatever you feel, you have seen this great personality coming and presenting in front. As the students are coming forward, ask the questions. He will be speaking tomorrow. As per the protocol, he'll be speaking tomorrow. Yeah, thank you. So now, which college are you from? Yeah. So I'm Heshavaruni. Vanakkam. I'm from Cambridge College of Nursing. Vanakkam, sir. I'm very proud to see you here, and I have an aim to become. So, most problems are actually solved in the history. And the prachna engendu vandindu adu kandupidichaka, you will find the solution to the problem very easily. So you have to actually hold the fact and walk back to where it started. If you can reach where it has started, you will find the reason for the problem, and therefore you will address the problem. Otherwise, in a medical, only the symptom. And the problem solve the symptom poidum 4 மாசத்துக்கு அப்புறமா திருப்பி வரும் in some other form. So please go back. The second thing is, you have to trust your abilities. Most problems don't get solved because we are doubtful of the outcome. Doubt இருக்கும், நம்மளால முடியுமா, நம்ம தப்பு நின்னு எடுத்துக்கறோமா, so are we doing the correct thing? So trust your abilities. Third thing, where you are not sure, there are experts. That is why there are seniors. That is why there are professors. That is why there are mentors. Read books, refer to old medical journals. You will find the solution. This is in a medical sense. In a life sense, if you are happy, 50% of problems will not exist. The other 50% will be there. Some you have to reach out to a mentor. ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் இருக்கலாம், ஆத்துல பாட்டி இருக்கலாம், தாத்தா இருக்கலாம், சித்தி இருக்கலாம், மாமா இருக்கலாம், somebody you are close to. Share it with somebody. Your difficulties will get divided and your joys will get multiplied, and problems இல்லாத மனுஷா யாருமே இல்ல. You got to understand that. So sir is a big ophthalmologist. He has problems. Of course he has problems. I am a big lieutenant general. Of course I have problems. Dr. Kurechan, of course he's got problems. He's got problems. Your parents have got problems. You have problems. All of us have problems. But we find ways to go through. And if you can't go through a problem, take it on your chin. You'll fall down, get up, smile, and face the next day. End of problems. And I am quite certain that you will make a wonderful nurse, whether you join the military nursing service or whether you become a nurse in any hospital. I wish you great joy and success. Romba nandri. Thank you. Of course. Thank you so much. We have time for one last question. Is there anybody from NGP College Pollachi? Last chance, NGP College Pollachi. Myself Akshaya sir, I'm from Cambridge College of Nursing. So sir, when you were in your first mission, how was your experience? First mission, I was afraid.
Second mission, I was afraid. The last mission that I did, I was afraid. So every mission is different. And every mission makes you afraid. Fear is not a bad emotion. Is not afraid of failure. I abused that dispatcher for every word I knew in English, Hindi, Tamil, Telugu, French. By the time I finished abusing, I hit the ground. That was my first jump. So first mission is always like this. But you have to enjoy that experience, take that learning for the next one. You have to assume that every patient you're treating, okay, let me rephrase it. If I'm a patient in your hospital and you knew that it is my last day of life, how will you treat me? You will treat me specially because it's my last day in life. So assume that every patient's last day in life is the day that you are there. So you give that patient 500%. You should give so. Yeah, that is the secret to success. Yeah, thank you. Friends from Kalanyar Institute of Technology, the NCC cadets. Friends who are going from KMCH. Mervani, thank you. KMCH students, just hold. But he drove each and every point of leadership in the most forceful manner possible. I think Colonel Dinesh Tanwar is going to give a lecture on, is going to have a session on opportunities in the forces. There could not have been any better prelude than this lecture, sir. I, at my age, was feeling if only I had another life, I would like to be somebody like you. I'm sure each and every youngster who has listened to you would have got that inspiration, and you have made the job of Colonel Tanwar very easy, and you have inspired them to follow your footsteps. Truly appreciate your being here today, sparing your time, traveling all the way from Chennai. I think it's not just for the youngsters, for each and every one of us, it's a great inspiration. Thank you so much. Thank you for all the people who were from the forces who have joined us today. The rotation. So friends, as our general is going to be seated here, respecting general for the great time, the PSG College of Arts and Science is going to perform a dance program of our General Arunji. Please come, sir. Yeah. And may I request Rotarian Professor Nanjan Balu to announce for tomorrow's program and people to be seated from 9:15 a.m. The next program is a dance program, the final entertainment session for today. Over to Professor Nanjan Balu. May I take just a second to remind the delegates? Delegates, please bring your identity cards tomorrow because that is your entry here. See to it that you keep it carefully and bring in your ID cards, which will be your entry to the event tomorrow. Over to Professor Nanjan Balu. Students, very good evening for the wonderful participation. I'm sure you all have benefited today. A lot of takeaways from all of you. Yes? Was it a lot of takeaway today from so many speakers? Yes. So tomorrow is more interesting. Tomorrow all of us have to be assembled here by 9:50 in the morning. Please bring your ID cards. Don't forget to bring your ID cards. And we have peer pressure addressed by the famous Dr. Matthew Cherian. Right? And we have another session from Ucham Tedi. That means search for the heights by the most famous Sri Marabin Maindan Muttaya. Followed by Bodhayai Viduvo, Say No to Drugs by Rotarian Dhanashekhar, chaired by the famous speaker, motivational speaker, Professor Dr. Parveen Sultana. Right? Keep Fit to Succeed is another important session by Major General Dr. R. Ravi Kumar, retired. So this is in the morning session. In the afternoon session, we have a session chaired, Opportunities in Indian Army, Dinesh Tanwar, chaired by, again, Rotarian Major General Vivekanandan, retired. The next to follow is Opportunities in Indian Navy by Captain D. Senthil from I.A.S. Agrani,
110 INF. So, friends, please be here by 9:15 tomorrow morning. Please inform your college authorities about today's success of the program, and please be present here because you all have to be given certificates for the participation here. More important. Thank you very much. I'm looking forward to meet you all tomorrow at 9:15 a.m. Thank you very much. It's over now to PSG CAS for the contemporary dance. We have two teams. One is Rohit and team, and then we have Niveda and team. PSG CAS for you on stage. You gotta put your past behind you. Look, kid. Can't do anything about it, right? விண்மீன் விதையில் நிலவாய் முளைத்தேன் பெண்மீன் விழியில் என்னையே தொலைத்தேன் மழையின் இசை கேட்டு மலரே தலையாட்டு மழல மனதில் ஒரு பாட்டு இனி நீயும் நானும் ஒன்றாய் சேர்ந்தால் காதல் இரண்டு எழுத்து கண்ணிலே கண்ணீரிலே பிரிந்து நான் போகின்றேன் விண்ணிலே வெண்மேகமாய் கலைந்து நான் மெல்ல மெல்ல கரைந்தேன் அழுகை எனும் அருவியில் தினம் தினம் நானும் விழுந்தேனே நிலவே உன் நிழலினை தொடர்ந்திட நானும் விழைந்தேனே ஏன் என்னை பிரிந்தாய் காதலை எரித்தாய் என் அழகே ஏன் என்னை பிரிந்தாய் உயிரே உயிரே கண்ணீரில் உறைந்தாய் கனவே நல்ல நண்பன் வேண்டும் என்று அந்த மரணமும் நினைக்கின்றதா சிறந்தவள் நீதான் என்று உன்னை கூட்டிச் செல்ல துடிக்கின்றதா போதைக்கு சிக்கி உனக்குள் உன் பிரபஞ்சத்தை தேடுவதை விட்டுவிட்டு இந்த பிரபஞ்சத்தில் நீ யார் என்று தேடத் தொடங்கு. PSG CAS for you.
Can we have the second dance, please? Are you ready? Please come on stage quickly. February 2019, also known as the Black Day. Indian soldiers were attacked by a vehicle-borne suicide bomber. The incident happened at Pulwama, killed 44 officers. This is a small tribute to those warriors. In the strike against Pakistan, Indian fighter pilot Captain Abhinandan Varthaman from Tamil Nadu was held captive by the enemies. His bravery indeed increased the grade of the Indian armed forces. கையிலே ஆகாசம் கொண்டு வந்து ஓம் பாசம் காலமே போனாலும் வாழ்ந்திடு ராசா கண்ணிலே நீராட கஞ்சனலோ போராட பூத்ததே ஆயிரம் பூ சிரிச்சிடு ராசா In the interest of world peace, the Indian Army has never commenced the first military attack on any nation to gain power. We fight with glory to maintain peace around the world. Jai Hind. வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலரவே விடியும் பூமி அமைதிக்காக விழிகவே மண்மேல் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழுகவே மலரே சோம்பல் முறித்து இழுகவே குழந்தை விழி கட்டுமே தாயின் கதகத விடியட்டுமே பிள்ளையின் சிறு முதல் சிறு வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலரவே. Of Rotary Tech Cities Yuva India 2022.
this brings us to an end for today's programs. We will continue tomorrow. As you leave, please listen to the music that Kumaraguru CAS has prepared for you. You can enjoy the music and then leave. Please leave in a disciplined manner and be on time tomorrow, 9 a.m. to continue. Check. 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 தெய்வம் வாழ்வது எங்கே தெய்வம் வாழ்வது எங்கே தவறுகளை உணரும் மனிதன் கண்கள் இன்று திறக்கிறதே திறந்தவுடன் வழிகிறது கொஞ்சம் கண்ணீர் நாளும் வணங்கும் தெய்வம் எங்கே நாளும் வணங்கும் தெய்வம் எங்கே தெய்வம் வாழ்வது எங்கே தெய்வம் வாழ்வது எங்கே தவறுகளை உணரும்
உலகத்தில் பிறந்து விட்டோம், வந்தது போனது வருத்தமில்லை, காட்டினிலே வாழ்கின்றோம், முட்களின் வலி ஒன்றும் மரணமில்லை, இருட்டினிலே நீ நடக்கையிலே உன் நிழலும் உன்னை விட்டு விலகிவிடும், நீ மட்டும்தான் இந்த உலகத்திலே உனக்கு துணை என்று விளங்கிவிடும், தீயோடு போகும் வரையில் தீராது இந்த தனிமை, உலகத்தின் ஓரம் நின்று அத்தனையும் பார்த்திருப்போம், நடப்பவை நாடகம் என்று நாமும் சேர்ந்து நடித்திருப்போம், கருவாசல் விட்டு வந்த நாள் தொட்டு மறுவாசல் தேடிய விளையாட்டு, கண் திறந்து பார்த்தால் பல கூத்து, கண் மூடி கொண்டால் check, check, check. Check, just check, check. மனசா திறந்தாயே நீ, எங்கிருந்து வந்தாயோ நீ, அடிய அடிய என எங்க நீ கூட்டி போ பாரனே, இந்த எங்க நீ கூட்டி போற. Check, check. Check. Check.